good evening. Welcome to The Right Show. My name is Soumya Wanja. Happy new month. Finally, tumefika the month of December. Festivities ina happen hapa kule, and we are grateful to the Lord for being so gracious, for being so merciful to us, and for allowing us to come this far. Now tell me, wherever you're watching me from, how your month has been. That is November, and what you're looking forward to this December. Sawa sawa. If you have probably some resolutions then hauko umeanza kuwork on, and you feel like in this 1 month you can do it, tell us hapa ndani ya show today. So kama kawaida hapa ndani ya The Right Show, we'll be getting into the weekly updates. Then after that, we'll be getting into the topic of discussion, which is one you don't want to miss. Then shortly after, tutakuwa na Meet the HR pamoja na Hustle Safi. Karibuni sema Hit the Gym. Anyway, pamoja na Hustle Safi. Sawa sawa. And yes, let's get into it. And again, I hope you have had a beautiful week, and I'm so grateful for you joining us this beautiful evening. So, kuna news ambayo imehit the headlines just a couple of days ago of a 70-year-old woman mwenye give birth to twins in Uganda. Like, okay, many times as human beings tunafikanga point whereby we don't really trust easily. Sawa sawa? We tend to think that some things are just beyond human. Okay, we tend to think some things that can't happen. But here we have a 70-year-old woman giving birth to twins. Sioni God. Like, amefika the prime of her years, and unafikiria umse kwambia niko na bola, uko sure? Are you sure about what you're saying? But God did it for her. Nalipata not only one, but twins. Si Mungu aitwe Mungu. So yes, let's not limit God. Anakunga too mysterious. Like, he does things, si wewe utampanga yeye ndo anakupanga. That was just beautiful and amazing. Ilikuwa news, it was everywhere. Tabloids, news, kila mahali. And it was something that was really worth celebrating, okay? Alafu, pia this week, that is, when was it? On Friday, it was World AIDS Day, okay? I know before ilikuwa inashtua watu, sasa watu wamezoea kunako kakitu ka familiarity, but I think it's time for us to be sensitized, tuweze kuelewa more on AIDS. Ebu jiulize hapo hivi home, how much do you know about HIV and AIDS, okay? Imekuja imekaa for a very long time such that tumekuwa ignorant and we don't want to know more. How do you deal with a patient? Not stigmatizing them, ati una avoid mtu kwa sababu akona AIDS. Okay, we need to learn how to live with these people. Na pia if you know someone who has it and probably is living in denial, unaweza msaidia place aende apate counseling, you know, aweze ku live life na aweze kupata the right medication yenye anafaa kupata. Plus pia unafaa kufanya research ujue how many types of how people are affected. Okay, kuna wenye wanapataga wanakuanga carriers. Like, it doesn't really show, but they also take medication which makes them more healthier. So, hizi vitu zote ni mingi. Just go read. Alafu says things have been made easier. You can go to you can go online, you can search ndo weze kuelewa more about that. So, it was the 35th AIDS Day yenye ilicelebratiwa in the world. This is not just something that is celebrated in a particular county ama continent ama, it was worldwide, okay? Alafu pia in other news, kulikuwa na a bit of good news, na pia ilikuwa tied to bad news. Ni ile news yenye ni neutral. Iko poa, lakini pia kidogo inasumbua watu. So, ilisemekana, actually si kusemekana, unga ya ugali imedrop kidogo, lakini na unga ya chapati na price ya gas zimeshoot through the roof. Na so unajua sisi ni time ya festivities, eh? So, watu wengi sana, kuna joto kidogo, taniruhusu. So, watu wengi wanatumia chapo sana this festive season, okay? And so sababu unajua watu wengi wanataka kujibamba, okay? Wakule machapati, this is that month ya kukula machapo kama familia, there'll be people coming in, and at least unga ugali imerudi chini kidogo because that's the staple food for most households, lakini pia limit is if the festivities happening kwa sababu December, the staple food ya December peke yake ni machapo na price imepanda kidogo. We hope that things will get better. Tumesema time and time again, yes, economic times are hard, lakini there's a God who is above and is watching. And when time is right, atafanya mambo yake, okay? So, kuna a livestock bill yenye ilipasiwa this year. Guys, and let me tell you this.
Imesemekana unaweza kuwa arrested ama ukue fined ama imprisoned kama utapanda some staple crops without a license. This is something new and we don't know how itakuwa implemented, but unakumbuka some certain time back then tulikuwa tunaongea kuhusu how the government is trying to get more in-depth detail about how homesteads, and the best way to do that is through the nearest authority, and that is the chiefs. Na chiefs walikuwa wamepewa 25 days kupitia hizo households zote wakicount the number of livestock. Unafaa kupeana a definite list of all the livestock in your house, whatever it is that you plant, the amount ya shamba yenye uko nayo, you know, all these details. And I think this is where this livestock bill is coming in. So there are some things utakuwa arrested ama ukwe fined ama imprisoned if you don't have a license for them. Na tunajua ukisikia license ni lazima ulipie. And it's something that comes as new to all of us, and kama uko na time, kama wewe ni mkulima pale nje, usikuwe ignorant, at least stay in the know and figure out, ujaribu kusoma hiyo livestock bill. It is big. Tukisema ni kuisoma hapa, itabidi tushikanishe show kama 4 ndio tuweze kuisoma yote. But if you are a farmer, zinakuanga available. Ukienda tu pale online, you can search it and read it, ndo ukwe on the right side of the law, okay? Sawa sawa. Amazing. So tulikuwa tumesema Friday ilikuwa World AIDS Day, na walikuwa wamesema the statistics zilipeanwa by the CS Health, na Kumincha alisema 1.4 million currently people are living with HIV virus in Kenya, and a bigger percentage are receiving treatment. That means people are more woke and people at least want to survive. Like having the AIDS virus, it's not the end of you. There's still life after, okay? Lakini that doesn't mean you be careless and catch it, okay? Kuna wenye walizaliwa nayo, kuna wenye vitu zili happen, haikuwa kupenda kwao na wakaipata. Lakini God aliwapea your grace such that they still want to live on, okay? So, in other news, a 24-year-old woman ameshikwa juu kudanganya watu anawabukisha Airbnb. Not once, not twice have I had a couple of friends wakicomplain wakisema wamejaribu kubook an Airbnb through some people, alafu wanapata ni kubaya. Wanakoniwa pesa yao, and probably mtu alikuwa anaenda for a whole weekend, those are like 3 days, and a night probably analipa kitu 3K. That's a total of 9,000 Kenyan shillings. Hey, this is what I will tell and advise anyone out there. If you're trying to book an Airbnb, it will be better for you to pay kama umefika. Sawa sawa? Najua kuna zenye una book prior to, but hata kama una book prior to, make sure the source yenye ulipata your Airbnb ama how you got it is actually legit. Otherwise, you'll be dubbed of your money and it won't be a nice experience. Imagine kupoteza 9K na hii economy. Well, anyway. So again, floods bado zinaendelea, and there was a very insensitive comment that was made by one particular leader. I won't be mentioning any names because of security reasons, and also wacha tu sugarcoat kidogo, allow me. So a certain leader alimention na akasema that most people are dying because of these floods because they are very ignorant and they are heading straight for the danger. But this is me, okay? This is my own personal opinion, and that is not tied to the station or anyone around here. I feel as if that comment was a bit insensitive kwa sababu kama floods zimekuja kwenye niko, I am trying to get out of here, so I'll have to walk through the water that is flowing into my house, and I don't have any other choice. So what happens then? This is the place where I have lived all my life. Ukiniambia move and I move to higher ground, where am I going to? Nitakaa hadi floods zinipate, and probably temeza nipata kwa nyumba nione nenda kufa. I'll try to find a way out, and in the process of finding a way out, since I don't know the depth of the waters zenye ziko hapo, probably I'll end up drowning, or because I don't know how to swim, I'll end up drowning. So dismissing the number, the death tolls that are happening because of the floods that they were warned about but they ignored, and then blaming it on the citizens, I don't think it's fair, okay? That is my own personal opinion, and I'm getting emotional about this. But for the people who are experiencing the floods, if it's possible for you to find a higher ground that you can go to so that you can avoid the repercussions that come with the floods, it will be better for you. Kama you're in a position whereby you can't, God will guide us. Okay, let me just say that. And God is in control. So let's just trust in Him. Na pia do what we can to make things better for
all of us, okay? Yes, so alafu pia in other stories within the country, tumekuwa tukijua kuhusu the levy, the housing levy, and the houses being constructed. But there was this one very sad story that hit the headlines, whereby some posh homes in Kakamega, place yenye inakaa Kilimani, sasa Kilimani estate ya Kakamega, walibomoa nyumba, very posh houses, so that they can construct affordable housing projects. And that brings me to this question. Why would you tear down houses to build other houses? Okay? And that is the question pia most netizens walikuwa wanaulizana. Like mbona ubomoe nyumba zenye already ziko structured vizuri? Like that is like doing work twice, okay? That is like working double on something, like wanafanya kazi ikuwe harder, because why would you tear down houses for affordable housing, okay? And yeah, the way things are happening, the way things are unfolding, we need to be very hopeful for what the future holds. Na tuendelee kuomba Mungu so that he can guide us in the right way, okay? So, in other news again, Kenyans to continue paying the housing levy until January, lakini High Court inataka kupeana hiyo kesi irudi tena kotini kwa sababu walikuwa wanasema it is unlawful for the salaried workers to pay that housing levy. It is unconstitutional. But sasa since ishaanza kukatwa kwa mshahara, itakatwa up until January so that the case can be revisited. So that is almost a win-win for at least the salaried people, because not everyone wanted a house. Tuambiane tu kweli. Kuna watu wenye walikuwa nasema already washa construct their houses, so they're feeling they're okay. And others were feeling as if in Kenya we have so many problems, like housing should be. We shouldn't be focusing on housing right now. We should be focusing on at least things like education, infrastructure. We should be fighting corruption. We should be making sure that people can at least afford a decent meal before we get to the housing thing. So those were comments that the popular public. But ilikuwa kando kidogo and it was enforced, and we kept doing whatever was required, because again, kumbuka our leaders ni God amewaweka hapo. So who are we to fight? God's choice. Lazima we just follow, and kwenye unafeel umekwazwa, just pray about it. And God will give you the grace to withstand whatever it is that we're going through during this time. Alafu pia, last week we were talking about the KCPE candidates. Results zilitoka, and according to some people, they felt as if it was not free and fair. Kulikuwa na few instances whereby in a school, kila mtu kwa hiyo darasa alipata the same grade in a particular subject. Kama ni, let me give an example. Kama ni science, hiyo class mzima, hata si class, hiyo shule mzima, hata kama iko na 4 streams, I think ilikuwa na 4 streams or something like that. Like hiyo stream mzima, hiyo shule yote, kila mtu science alipata 75. So people are saying, and it's not just one instance, a couple of instances in a couple of schools. So they were feeling as if kuna watu wenye walikuwa na, there are some schools which had an upper hand, and there was someone on the inside mwenye alikuwa na change these grades, and they feel that it was not free and fair, unfortunately. And kila time tunashinanga complain corruption, it comes in various forms, because hata hii it's a form of corruption, kwa sababu there are kids who generally like wali work hard, walipeana kila kitu, you know, they kept studying, they kept on giving their all, and for them to be cheated of their spots ama positions, it's not right. Okay, so let's be mindful of that. Na wenye wanaiba na wakuibia wengine, dunia ita catch up to na nyinyi. Okay, yes, so Masai, vipi? Mzuri. Ndo kuasili. Nimekaa tu hapa isikiliza vile wewe na nasoma hizo. Na hata mimi nimekuwa motion sana. Umekuwa? Motion. Motion nini? Na hizo watu sa mafuriko. Hata mimi amekuwa motion. Umekuwa emotional. Hiyo comment ilikuwa so out of place. But we just, I think all we can do right now is pray. Na wenye hawana option pia, like to pray to God awasaidie. Unajua mimi nashindwa na munaifi. Kama sisi yalaso itoke kwa fali sisi naishi, ni sawa sisi melaso itoke inaenda wapi? Unajua ni vizuri kama slai kuji yalasa mimi masa itoka hapa enda pale. Kuliko yalasa mimi masa itoka. Wewe toka uende. Na hapo ndo kwenu.
hapo ndo umepewa. Nimefikisha miaka 70 hapo. Bado yalasa mimi itoke. Niambie utoke niende nenda wapi? Masai, fanya namna hivi kwa shauri ya mafuriko toka hapa, enda hapa. Exactly. Si like kueleza mimi Masai toka hapa, mimi itoke hapa iende wapi? Sasa alafu unaitwa ignorant kwa sababu hauna mahali pa kuenda. So unashindwa utoke utenda kukaa kwa msitu. Unajua hata mtu inakaa hivi na dua kwa shauri. Sasa mimi natoka iende wapi? Unaenda wapi? Kama fali mimi anaweza enda watu wetu iko Turkana, mimi atafika Turkana? Suezi. Alafu pia economy ndio inacharaza watu left right center. Na kwa vile wewe umesema maoni yako, hata mimi akiasa ulizo maoni yangu, ni mimi anazungumza. Watu hizi mkubwa hizi CS. Yeah, the leaders. Angalau unajua vitu zingine ni kuangalia. Badala ya kushindaga ikieleza sisi chagua mimi itafanya hivi. Fanya kwanza. Basi. Najua ni vizuri kuonyesha kama fali huko yako mafuriko, si nyinyi itengeneza mitaro kubwa. Exactly. Alafu kumekuwa na constant blame, like wanarushiana blame. The national government inatupia county, the county inatupia national. Lakini the ones who are in charge of like observing the weather patterns walikuwa give a warning prior to that kutakuwa na El Nino. Na kama si El Nino there will be floods. Mwaka mbili ilipita. So walikuwa wamepeana warning prior to. So the national government inasema funds ilitolewa, the county government inasema kuna funds ilifika, so it is a war between the national and county government na huyu mtu wa chini anaendelea kusafa na kustruggle. Kama sasa iko county sile mimi anaweza sema amefanya vizuri. Ile mimi ametembea na akaona. Kama fande ya Kisumu. Fande ya Kisumu hizo watu metaro ni mingi mzuri, iko kwa barabara si chafu, ni mzuri. Ikienda fande ya Taita na Foi. Same. Lakini ikiangalia fali vingine sitaki kusema. Unajua si vizuri lakini sitaki kusema na wapi. Paka nashindwa sisi ilichaguana kweli. The drainage systems are very poor. Na kama zimetengenezwa ni ile low budget. Itakaa mwezi mmoja and that's it. Ama hata maji yenyewe haipitangi hapo. Inaachana na drainage yenyewe ilikuwa tu ilitengenezwa. Kama sasa fali nyingine mimi anajua maji anafita kwa highway. Maji yanafita mpaka ndani ya kanisa. Gari zinashindwa kupita. Na hiyo ndio main highway. Na ni kwa city. Magari zote zinafaa kupita hapo. Ndani ya city. Sitaki kusungumusa lakini ni sawa. Mpandisha mori ukifikiria story. Itaanza kusungumusa na isema ni wapi sitaki kusema. Lakini hiyo ilikuwa maoni yangu. Si ya hapa kwa MBCI ama ya mtu mwingine ilikuwa ni maoni. Maoni yako. Nakumbuka everyone is entitled to their own opinion by law. Kwa hivyo mtu usipatwe na mawe uambiwe wewe ulisema nini hebu rudia, you know. Hebu rudia chenye ulisema. Ni maoni sijasema ilifanya vizuri ama vibaya. Everyone has the freedom of expression which is in the constitution. Again tunashinda tukisema don't be an ignorant citizen. It's part of being patriotic for you to understand the law such that utajua how to exercise it. Tena usipoelewa law hautajua rights zako ni gani. Kwa hivyo hautajua venye utaweza kuzi exercise. Sawa? Na utakuwa kitu kingine tena alikuwa wamezungumza ni hizo levies. Levies. Housing levy yenye ilikuwa imposed on salaried people. Unaona hizo watu ilikuwa inajiuliza. Kama sasa watu singine nasema sisi hitaki mashauri ya kitu fulani. Actually I think a bigger population ukiconsider unajua sasa social media and media is a society's watchdog. Na sasa ukisikia watu walikuwa wanaenda kwa streets wanaulizwa what do you feel about the housing levy, both those who are salaried na wenye hawayuko salaried hawako wanataka hiyo story. Unajua mimi alikuwa nadhani namna hivi. Pia tu ni maoni ama kuonelea. Sasa ile serikali anataka kufitisha kitu. Yaache kufitisha kwa bunge peke yake. Na iko ikikuja kwa wananchi inauliza sisi. Kwa shauri sisi ndio iko. Kwa bunge iko kwa parliament. Hiyo kila kitu mafuta inakiwa na serikali. Fali inakula ni serikali. Sisi ikiongezwa mshuru yeye iongezewi. Unaona? Sasa kuja uliza sisi nyinyi nataka namna gani? Sisi kwa Nakuru yuulizwe nyinyi nataka namna gani? Kitu ya kwanza mitaro ya maji. Kitu ya pili barabara. Jamani pia maji ziweze kufika huko ndani mashinani. Watu wana struggle. Kitu kingine sisi yekewe hizi stima za barabara. Ikiangalia sasa mtu anasema nyumba fengine mtu kama mimi ametenengeza. Sasa alafu unamwambia atoe tena ingine ya kutengeneza zingine affordable. Alafu itakuwa actualized after how long? Iko mtu iko na familia. Yeye ndio inashughulikia kwao. Yeye inalipa nyumba yake. Tani yalasa yeye ilipa nyumba nyingine yenye ikai. You know, I was listening to a particular person na alikuwa anapeana maoni yake kuhusu this whole thing ya housing levy. Na alikuwa anasema hivi like
kwenye tuko as Kenya right now, na hakuwa anasema kwa ubaya, alikuwa anasema actually anapenda country yake and ni kweli. Sisi wote inapenda. And he's kama sisi ingekuwa inapenda, sisi ingekuwa imehama. Nakwambia. Sinaona watu inatoka fandi nyingine inarudi nyumbani. Yeah, but we believe in our country and we believe it has potential. All we need to do is just keep hoping for the best, okay? And working towards it as well. So alikuwa anasema kwenye tuko as a country size, we are a third world country. Mambo na housing projects and all that. Hizo ni za countries zenye at least ziko more developed. Like ziko na less problems than we do. But for now, we are talking about building houses, but these people sleep on an empty stomach. Kweli? We're talking about building houses and these people can't afford a medical cover. Yeah. We're talking about building houses and these people can't even afford school. They can't take their children to school. These people don't have jobs. These people are illiterate. And we're talking about building houses. So watu wataingia kwa nyumba, hawana chakula, hawana kazi. Yeah. Hawezi hata zungumza kwa lugha zenye formal. Kwa shauri sauti anatoka kwa tumbo. Si ndio hiyo? Yeah. Barabara kwenye anakaa hakuna. Yeah. Maji ni shida. Yeah. Drainage system, infrastructure ni shida. The problems that are there in the country, there are many more pressing issues that can be addressed to before we get to the housing. Sasa hiyo ndio opinion yake. Hata ilisikia mtu mwingine ikizungumza ya Tanzania. Ikisema kusalua Kenya peke yake ni kama iko form 6. Kwa kusalua Kenya peke yake ni kama iko form 6. Alafu sasa ianze masomo. Lakini kongole kwa nasikia bei ya unga ilishuka. Ilishuka, lakini ya unga ya chapo ilipanda. Hamna shida. Unajua hii ni mwezi ya chapo. Hii ni mwezi ya chapati, lakini afasali moja ameshuka. At least moja imeshuka. Na ile sisi inakula sana. Na sasa inaitwa staple food. Yeah, staple food to ya Kenya. Lakini unajua sasa December staple food inakuanga chapati. Watu adjust. Rudi chini kidogo. Yeah. Sisi kule mugali. Hata mugali ni ugali. Lakini kongole kwa shauri ya hiyo. Yeah. Pia kwa shauri ya vitu mingi, serikali pia imefanya vitu mingi. Yeah, give credit again where it's due. Kwa shauri mifumo ya kusoma pia imesaidia watu wengi kama subs from less fortunate backgrounds. Subs imekuja, watoto saizi ile mtoto ilikuwa inajua kuimba na iko kwa inaonyeshwa kuimba, saizi inajua kuimba. Exactly. Ile inajua kutenengeza nyungu, saizi inatenengeza nyungu. CBC pia imesaidia. Hata hiyo ni kongole kwenyu. Pia usalama, fali zingine usalama amesimama mzuri. Exactly. Lakini sasa ile kitu sisi anaomba isaidiwe ama atuangano nayo kabisa. Ni inaitwa corruption. Hiyo. It's in all forms, iko kila mahali. Kila mahali. And I think that is the cancer that's holding our economy back. Mimi anasania hiyo akitwangwa mzuri. Kila mtu yelasa falo anafuatana na hiyo mtu imefanya ongo. Ripoti yeye. Naona kama sisi atakuwa amefiga watu wengine mbele. Na unajua inaanzanga kutoka huko juu. Alafu ina trickle down. Like if the leaders are doing it, why not us? Kwa hivyo kama ni leader na anasikiliza sisi kwa moyo mkunjufu, sisi naomba ansia hapo. Sisi iko tayari kusaidia wewe. Kama anaona kusaidiwa na kwa tatizo wewe, si tuangana peke yako, sisi haiko. Atasaidia wewe. Kwa shauri sisi ndo anaumia. By the way. We're the ones who are facing the problems that are there. So yes. Hello, tumeanza this month on a very lakini ni mzuri. Unajua saa nyingine anakuwa mzuri kufunguka. Unajua iko vitu na kwanza wanaume. Kwa niaba ya mwanaume sote. Unajua wanaume kwanza inakaga vitu kwa tumbo. Alafu lazima ifuatane na mwanaume yeye naamini. Bure si fuache ikae na vitu zake. Ikae tu kwa tumbo. Lakini ni vizuri kuzungumza isiwawe ama isumbuliwe na mawazo na watu singine kwa hapo. Ili mradi inaamini wa mtu kuta zungumza naye. It is better a problem shared is a problem half solved. Shida yenye aleza mtu umeitatiza nusu. Umesuluhisha. Natatua. Natatua sote ni Kiswahili. Sisi si ya Tanzania, sisi ni ya Kenya. By the way ilikuja ikagundua wa Kenya sisi inaelewana feki yetu. Kiswahili yetu na Kizungu chetu hapana. Kizungu ni ya kila mtu. Kiswahili ndo ni sawa. Kiswahili na Kizungu sisi inaelewanaga. Ikisema I am drove, sisi najua wewe iliendesha gari.
Ikisema anatatiza, sisi anajua ni tatizo. Yeah. Kenya sisi sinasikiaga hata wasungu na sikuna matata. Sikuna. Sisi inalewana sote. Whatever the language may be. Wewe zungumuza Kikuyu, zungumuza Kimasai. Kwa fali sisi atakutana hivi. Kama anataka kuitisha kitu akiitisha na Kikuyu na itisha na Kimasai, mwingine itisha na Kiluya, sisi atafatana pale mbele. Na maisha bado yanaendelea. Asanteni sana Kenya shole. Nafanda hizi mtu zaidi. Nafanda Kenya, nafanda nyinyi yote. Yeah. Alafu I think for some reason like Kenya is stronger. Sijui kama ni mimi peke yangu nimeona hivyo. Like Kenyans are beginning to like come together. Irrespective of tribe, irrespective of background, irrespective of location. Unajua mimi ilikuwa imeketi ikaangalia. Wakenya sisi wote ni kama ni ya kabila moja. Lakini akifika wakati ya mchaguzi, sijui nani inakosanisha sisi. I know. Inakuta Masai hataki kuona watu ya kale. Kukuyu hataki kuona watu ya huko kwa Kisumu. Watu inafigana. Lakini kitu ile mzuri nayo anafurahisha mimi. Uganda haisi famia Kisumu kama Kenya iko. Ama Tanzania ama mtu yoyote ifamie Nakuru na Kenya haiko. Sote vita za nyumbani kwanza anatemeruka chini. Sisi figana na adui kwanza. Alafu adui akiisha sasa inaanza kuulizana, wewe kwa nini nilirusha mimi kidole kwa mafua? Ni mzuri. Ni mzuri. Kupendana ni mzuri. Lakini hata hizo vita ya nyumbani najua akosi. Lakini afungue, atemeruke chini. Ikue kidogo. Akue kidogo zaidi ikue ile. Unajua acha ikue ile watu vichwa ngumu. Kila pale yako na mtu kichwa ngumu hata kwa familia. Lakini it's getting better with time. Tumeona so many people from different cultures waki-intermarry. Sasa kama wewe ni seme Akikuyu, let me give an example. You're a Kikuyu, you have mimi ama wewe. Sasa napeana mfano. Si kama inafuatiana na mimi siita mimi tu Masai siko hapa. Sawa. Sema kama wewe ni Masai, alafu Jaluo. Sawa? So, kwa nini unacheka? Si ni kweli? So, umeleta watu wa ya familia yake na yako pamoja. Such that kama mtu alikuwa na bad blood na mtu wa Masai ama mtu alikuwa na bad blood na mtu Mjaluo, hiyo dini itabidi shuka. Sababu this is family. This is our family. So we need to learn how to love and embrace them just as they are. And there's just some happiness in peace, you know. There's just some happiness in peace. Unasema hivyo kakumbuka. Sisi kikwa kidogo. Acha tukumbuke ujinga kidogo. Hata sisi ukumbuke ujinga. Kila sisi alikuwa na naso. Sisi yote. Uko sure? Na hata jana sisi ilikuwa nasungumuza na wewe jana. Nikasema nini? Eko ujinga sisi alikuwa na nao na ni mzuri. Na sasa hiyo sisi huku kwa na ubaguzi. Ninyi hata ilikuwa na chasa fali pamoja. Alafu ikifika masaa kwa hata nyumbani. Ila jamaa iko na mbio zaidi. Ikitokelezea hivyo inasema ya mwisho baba yake ni mwisi. Ama ni muoga. Na kila mtu ilikuwa inakimbia itetee baba yake. Baka watu singine inalia. Wala kwanza inaangalia mimi najua ilikuwa inalia. Hiko siku mimi nilitwanga mtu ngumi. Ndio hasikupita? Imepita mimi namna gani? Baba yangu si muoga. Mtu inapita namna gani? Ukamganga. Ile utwanga ngumi ya rungu. Unaona fafali rungu anakuaga hivi na ngumi. Kai. Ile twanga ya mgongo. Wewe ni mbaya. Wewe ulikuwa acha nikueleze. Ni kama sasa nimesema namna hivi. Sasa kwa mfano. Wasungu imekuja kufika sisi. Sasa ni Mkenya. Wewe itatetea nchi yako? Hata mimi alikuwa anatetea baba yangu. Alikuwa na lakini at the expense of someone else. Lakini mimi nilitwanga yana akaepa. Sikumaliza hiyo mbio. Bwana mimi alianza akilia akisema baba yangu si muoga. Anyway, guys, thank you so much for tuning in. And right now we're going to take a quick break, but we'll be coming right back. So make sure you send us your feedback 0721-105-105. That is WhatsApp. The normal text 23814 SMS code, which is absolutely free. And appear MBCI TV, Facebook, Tico Live. We'll be coming right back.
MBCI Television, transforming lives. Outreach International welcomes you to this year's annual prayer conference themed Church Awakening from Jonah 1 verse 6. It's happening from the 3rd to the 10th December 2023 at the Whispers Park Ground in Nyeri. Join us for a wonderful time of refreshing with our esteemed guest speaker, Bishop Likavo. If they did not show me the way, I would not be a Christian today. Pastor Mark Daniels. You do have the Lord, so stand firm. Apostle David Juma. God likes to use failures that he can show forth his glory. The host, Apostle Andrew. The Lord is refining us. Ladies. Ladies, get ready for the Deborah Arise Ladies Conference 2023. Join us for 4 incredible days filled with the Lord's anointing. Our esteemed guest ministers include Prophet John Saidimu, Reverend Phyllis Mothe, Reverend Phyllis Kiambudi, and Reverend Ruth Wamoyo. This life-changing conference will be hosted by Pastor Julia Karanja at the Kingdom Seekers Fellowship Thika Road. The conference will take place from November 30th to December 3rd, 2023, from 9 a.m. to 6 p.m. with a rally scheduled for Sunday, 3rd December at 2 p.m. The theme for this anointed gathering is, therefore anoint yourself, put on your best garment, and he will tell you what you should do. Ruth 3 verse 3 to 4. Get ready to experience the Lord's goodness at the Deborah Arise Ladies Conference 2023 at Kingdom Seekers Fellowship, Thika Road, Karibuni. We believe in the extraordinary potential of every child. That is why at Greengate Academy, our aim is to equip and transform learners. Our mission is to provide high-quality education in a conducive Christian environment. Jesus in the heart. Jesus in the heart. Jesus in the heart. We have embraced the competency-based curriculum and have collaborated with our dedicated team of experienced educators to mine your child's potential by imparting them with relevant skills. We have incorporated a special needs program that is tailored to ensure continuous improvement for your child. Here, we encourage creativity by engaging them in co-curriculum activities like sports, games, and maximizing on digital literacy through innovation. We are keen on your child's health, thus providing nutritious meals. Transport-wise, we've got you covered. Discover the unlimited opportunities awaiting your child today. Contact us on 0702 730 987 or email us on greengateschools@gmail.com. Enroll your child today and let their journey of a lifetime begin. Greengate Academy, raising the standard. MBCI Television, transforming lives. Welcome back, guys. Remember, this is The Right Show with me, Sylvia Wanja, and sema jina yako. Jina yako. Your name. Masai ya Yesu. Yes. Unajua mtu eleza kwa mara moja. Mtu anaambiwa aje sasa. Analazwa excuse kusumi. Sasa na wewe sasa mbona uko kujitambulisha na Kisungu anaitwa namna gani? Introduce yourself.
Karibu iseme ID. Please ID ya Sema tukujue. Na baisa ila shilingi 2,000 bado haiko? 2,000? Ila shughuli ya 2,000 ama kofeta? Shughuli ipi ya 2,000? Kutambulisho. Bado iko still pending. So watu wana ngoja na kukopia kwamba vitu zitakuwa better. Hatutafika kwa hiyo situation, okay? So, wacha tuingie kwa the topic of discussion today, okay? Na leo tunaongea kuhusu reprogramming yourself for discipline. Masai? Reprogramming your mind for discipline. Silikuwa 12. Ilikuwa Simon Fitra. Wewe, sisemi disciples. Sisemi disciples, sisema discipline. Silikuwa 12. Si disciples, discipline. So kuna tofauti? Hai. Ilikuwa Simon Fitra. Utajua discipline nini tofauti. Judas Karaoke. Okay, so kuna okay, most of the time tunakiongelea kuhusu mambo na discipline, okay? Na tunaongea kuhusu how you should be disciplined, how discipline inasaidia na mambo mingi in life. If you're trying to start that business, if you're trying to save that money, if you're trying to relate well with people at the workplace or in school or wherever it is that you go, tunataka emphasize when discipline is important. Lakini inafikanga point whereby una feel, hii discipline kweli nitaweza kuipata. So tunataka tuangalie how can you reprogram your mind ndio uweze kupata hii discipline. Such that hata kama you could be disciplined generally ile ya etiquette, but kuna discipline yenye una lack. Probably it's discipline when it comes to dealing with money, discipline when it comes to probably your eating habits, discipline when it comes to your interaction with others. There are many areas whereby you could lack. Na sasa unashindwa, haya nimejua sina hii certain discipline. How can I reprogram my mind? Ni change mindset yangu when it comes to doing this particular thing and do it in the right way, okay? Na sasa today we'll be taking a look at that. How do you reprogram yourself? Ndio uweze ku take up discipline in areas whereby you feel like you're short of discipline. Nakumbuka discipline important in all aspects of life. Si moja peke yake. Ati juu unaweza sema shikamoo, marahaba, unajua kuongea na watu elderly. Unajua, Kwa nani ya huko? Kwa wapi? Kwa huko kwa shikamoo. Hapana, kwa nini? Na siku nyingine sisi alala sawa shikamoo. Mkena kushika ng'ombe. Sasa hata naangalia sikuna kisho. Unashinda unashika nini? Mnamwangalia tu. Sisi imenyamaza kila mtu anaangalia nje. Kemba shikamoo, ni marahaba. Kwa Masai is never disappointed. Sisi ilikuwa inalasa. Kwa Masai. Mtu ilikuja, sile inafaaga nguo zingine inakaa sijui namna gani. Gani hizo? Na baba imevaa kofia nyeupe. Na nguo zingine hivi inakaa kama nguo ya mama. Ese musikiti. Ilikuja kalasa sasa shikamoo. Sasa kaangalia kato sisi yoni sasa kanyamaza nikajifanya ijasikia kalasa sisi shikamoo kwa sasa inaita sisi kaka zangu na alikuwa na baisa alikuwa na wadada hapo sisi ilisamilika hizo ingine kanyamaza sasa ndio sisi ikaulizwa kwa nini nyinyi samiliki kasema sisi hajasamiliwa najua kama hajasamiliwa isamiliki na wewe itaki kusamilia Tumamba shikamoo kwa shauri Tumamba shikamoo si salamu ni salamu ni ile fika tano naze ama yalasa ni aje wayuni mama fituka hizo sasa unajua kuna watu wanasalimiana in different ways watu kuna their different ways of kusalimia watu kuna mtu akwambia hey mwingine akwambia hello mwingine akwambia good morning mwingine akwambia sasa mwingine akwambia ni aje poa unaona afu sasa kuna hawa wenye wana tamaduni na desturi zao za ustaarabu naambiwa shikamoo sasa sasa shikamoo unatafuta ng'ombe iko wapi sasa ikaelezwa nyinyi kuelezwa shikamoo ni salamu sasa sisi ikaelezwa shikamoo ikasema mo jamaa ile keti chini ndio sisi ikakuja ikaelezwa namna hivi pole ikielezwa shikamoo anasema marahaba Atumesema nini? Marahaba. Shikamoo marahaba. Marahaba. Sasa kaulizwa shikamoo singine bado yuko kwa inaamini. Kwa shauri ijakuwa salamu. Na najua hajafutishwa kwa katiba. Nijujazoea. Hapana.
Ukienda kule Coast ndo karibu salamu utapata kila mtu. Kwanza inakuanga mostly ideal ukiongea na mtu mwenye ako more advanced in age. Like ni salamu ya heshima, shikamoo. Sasa siku hiyo, shikamoo babu. Siku hiyo sisi ilikuwa kwa Tanzania. Kwa Tanzania. Ndio mimi nakwambia shikamoo. Na kusema mo. Alafu mimi najua vile sisi imezoea kukuja kwa Kenya. Wewe ikienda kwa duka yoyote na ijui mtu, basi hata inafaa kuwa discipline. Ikienda kwa duka familia kwanza muuzaji. Jua amekuwa jamaa. Habari yako? Iko mzuri? Faria mimi nini? Credit. Sasa mimi lienda. Kama inaenda so kwa mimi nilikuwa na nafasi mingi. Sasa lazima ninunue credit kubwa. Ikaeta kama imeeleza ya mtu ya duka. Nafuatia karedo ya 20. Okay. Fatia ilikuwa nafasi. Sasa nanunuaga 10. Ya 10 wiki, ya 10 ya wiki nyingine. Sasa ukiwa na pesa unanunua 20. Nafuatia karedo. Kwanza ile angalia mimi ikasikia imesema jamani. Nikaangalia nikauliza iko shida? Nikaita musa yake. Alikuwa anasema baba Alima. Njoo nisikia hii. Njoo msikie huyu. Ikakuja. Kana nilikuwa hapo. Hapana. Najua I think ikakuja. Okay. Mke yangu iko tatizo. Haya. Basi msikie huyu. Usemaje tena iburudia? Nipe karedo ya 20. Ikasikia msema mashaallah. Wamerudi tena. Wa wapi huyu jamani? Ajui hata maneno ya. Lakini musa yake ilihusia mimi. Kwa barabara sisi inakutana wasee ile natembeaga hivi. Yes, Wakongwe. Sisi inakutana na hizo kwa barabara. Unajua Kenya wewe kama mtu ijuani na hiyo si shughuli yako. Unapita Kenya. Unapita. Sisi ilipita ikasikia mashaallah. Hata vijana sukisi na adabu. Sisi kwanza ilisimama ikataba shukuru. Kashindwa na munai. Sisi makosa yetu ni gani? Amjasalimiana. Na sasa imesimama imeangalia sisi. Hata hii. Sisi kafatana na ile jamaa. Ingine sisi kafuata matatu. Sisi kwanza inauliza mtu. Fali sisi naasa fanda matatu ni wapi? Kwanza jamaa sisi ilikuwa nayo inaitwa Jonte. Ilikuwa Jonte ama Dante. Ikaata kati ya hizo. Ikaata ikasema ikauliza jamaa, ni aje? Najua sasa ni kijana. Najua lugha ya mtaa. Exactly. Ikasema 4. Sisi naasa kufuata wapi mat? Naangalia. Sasa naasa kufuata wapi mat? Anauliza mkeka. Mnataka kupanda mkeka mnaenda wapi na mkeka? Sisi nalasa si mkeka. Mat. Kama hisi weko mtu inafaa simama kwa mlango nasema sisi yote. Kalasa sisi bwana wewe. Hii tu ifo. Naitwa nini? Daladala ama matwana. Nimetwana. Ile alasa sisi daladala. Sisi ikaata ikaingia. Na ikaketi. Kwa daladala. Umezoea kusema mat. Na sangine sisi nataka manyanga. Ikakalia. Sisi nataenda. Fali sisi naona fali ilikuwa imeelezewa fali sisi nashukia. Nikaona ameandikwa. Akalasa hiyo mtu ya kugonga. Mwambie shukisha. Weka hapo. Shukisha hapo. Nikaangalia sisi, nikaangalia mbele. Kama uwezi ongea vizuri, utaenda na daladala mpaka ambapo inaenda. Karibia tena. Sisi anashukia hapo. Nikaangalia sisi. Kaangalia mbele. Ongea vizuri twende basi. Sijui hata sisi nini alifanya lakini mimi nakumbuka alitoa fujo kwa shauri amefita. Mama ikauliza, ni nini inaendelea? Kabla yuliza ni nini sisi alikuwa ameshuka. Ulikuwa shatoka. Akakumbuka akakuja hapa kwa Meru. Kianda kufuata matatu, niuliza kwenda town ni fasa ngapi? Yelasa ni 70. Isema mimi iko na 50. Kila mtu ifanye kila kitu yenye nataka na vitu yake. Sasa ni yako fanya filo hii nataka matatu ni yangu ifanye filo anataka. Yes. Na maisha yanaendelea. Kaisha hivyo. Lakini huko sasa ikaelezwa na jamaa nyingine ile sisi ilienda kukutana na yeye. Kwanza sisi kufuata tena hiyo matatu. Sisi ilikuwa nabebwa na hisi ingine kidogo. Si matwana. Hisi kama ile mtu wetu inabeba nayo. Ile jamaa inabebaga sisi msiku.
Oh. Hizi gari kidogo hizi. Oh. Kwa Inaitwaje? Hizi iko kwa barabara mpaka usiku. Oh, cabs. Hizo. Oh, Sasa sisi ilikuwa inaenda na hizo. Ndio msipatane na nini tena. Sasa sisi ilikuwa inakutana na hiyo jamaa. Kukutana na wase shikamoo maharaba wali gani hii mbwembwe nasipomeza Kiswahili kina mzuri. Sisi ilikuwa tunasimama tu na ikisamiliana inakaa kama na nama. Sasa inakaa na tabasamu. Onyeshane heshima. Kwanza watu mse sisi iko mbwembwe tabashukuru shaka. People have different cultures. Then it's very, very interesting. The moment that's what I encourage you, if you're in a position to travel, hata kama tu ni within, angalia venye watu wanaishi, ama tu ingia online, search uangalie some cultures how they are, na utakuwa shocked. Unaona? Hadi pia kuna some cultures tumeona, those people who love watching movies na vitu kama hizo. In say za Korea, they greet by bowing. Like ukisalimia mtu and it does, alafu lazima utumie honorifics, like hizi ni words very formal words ukicommunicate na watu, like lazima ukue formal. Unaona kama vivyo tumepatana na wewe na labda wewe ni mkubwa wangu, kuna a certain si labuda nitakuita saa nita labuda nini kama mimi ni mkubwa yako sawa. Kama wewe venye ni mkubwa wangu nikipatana na wewe lazima nitakuita saa, na nikikusalimia lazima nitabao. Na hata mimi saa kwa nini sasa as in Mister. Asafali hiyo. Sasa mimi ni saa mtu kiangalia mimi nitajua fali anaenda. Hapana, si saa hivyo, like saa ya Mr. Dear sir or madam, saa, hiyo saa. Ya SIR. Sir. Mbona unasema sir? Sasa inaitwa hivyo. Ni saa. Saa ni ile nyingine amkuta. Saa. Sasa ikiata hata siku nyingine sisi iliata Muganda. Na hii mtu inaitwa Retoka huko. Na dadaena. Na ilikuwa na ile jamaa ilikuwa inaitwa David King. Yes. Na I5. Sisi ikaenda. Kweli kwa? Sikuwa. Sisi ikaenda. Ikafika. Sisi ilikuwa na hisi njaa zaidi. Ikaenda ikaketi. Ikaeleza sisi anataka chakula. Sijui sisi arudi kwa Muganda. Kitu ya kwanza chakula nikauliza ni pesa ngapi? Kapwa 20 ilikuwa 17,000. Ni kwa pesa Kenya ni ngapi? Sisi ile lasa 17,000. Na kaangalia hivi Recho. 17 zote. David King kaangalia mimi. I5 kaangalia mimi. Sisi kaangalia mtu tena. Ati 17. Kwanza inaita mimi mzuri. 17,000 my boss. Paka nilikuwa nafika hapo karibu isoma kama sila wasichana sana Nairobi. Nikauliza kwa pesa ya Kenya ama ya kwenyu? Kaeleza ya kwetu. Nikaeleza yana muna hivi. Convert. Ambia mimi ya Kenya. Kaeleza mimi ni 160. Ilikuwa 160 ama 170. Ni wakati umeambiwa 17,000. Hata karibu shibe urudi nyumbani. Hata nilikuwa nimefunga. Sasa hiyo mimi nilikuwa nimesema mimi na sila watu iko Evans Gate ni moja. Mpaka sasa mimi atarudi Kenya. Kwa sababu unaambiwa 17,000. Kwani ni nduzi ananunua? Sisi akakula. Kwani kuna nduzi hiyo pesa? Masai wewe. Mwasikiri? Eko kifitifi. Kunayo? Yes, inaitwa Boska. Mbona sikuamini? Haiko. Haiko. Si ningekuwa na kadhaa basi kwa hii barabara. Kwa chakula. Chakula ile wanaekewa. Anachanganywa. Anaekewa nyama. Maagware. Mahindi. Mugali. Nyama. Mchele. Supermarket. Supermarket ni nini? Supermarket ni nini? Isi sinakuaga hivi ni kama mchele ile refu. Spaghetti. Hizo supermarket. Spaghetti. Hizo. Sani inatoshana hapa afu inaekewa hivi. Ni yangu feke yangu ama ni sisi sote? Sisi kwanza najua sasa kwa shauri sisi elewani kwa matamshi. Kiswahili Kizungu. This is one.
is for one person. Ni wakati sana imejaa hivi. Nani 17,000. Karibu ya la sasa ikuje. Beba leta ingine. Ikuje fungua hoteli kwa Kenya. Ndio mweke. Kama sasa sisi itaka alafu kwa chakula. Na ikawa na munaifi. Sasa simeleta. Karibu. I've heard of that countless times. Ateta akiserve like when you wanna kuja from Uganda to come and work in Kenya, especially as house managers. Atuwakiwa kama house managers, anytime ana serve their boss ama anyone in the house, ana ata akiolewa Kenya ana na wacha nikueleze. Sasa fungia mjadala hapa. Kwa shauri kwa tumiki imepoteza ndoa kwa shauri hai. Tuna sisi mjumba kidogo kwa MBCI TV. Sasa bukufaje? Pande ya SIMC ni 23814. Pande ya SIMC ama WhatsApp inalasa sisi kwa 0721105105. Sasa ijue kwa maoni yako na mwana gani? Exactly. Tell us about a culture yenye uliona na uko like where this culture is it is new. It is something we've never experienced, and it is eye-catching. Able tell us. Na singine ni akoga fasha isiela sisi akoga. Isikwe tena ya kushtua. Sisi nataka hapa musiku na sisi nataka kulala hapa kwa kasi, nataka kwenda nyumbani. Yes, wewe. By the way, si mimi. Wow. Ni kwani? Wow. Sijazungumza. Mimi si muaga. Sinaona alikuwa anafigania baba yangu msikuwa muaga kwa mashindano. Unazungumza. Ni nini? Niko hapa. Mbona unani point? Sija point. Si mimi. Lakini si mimi muaga. Kwa hivyo kialasa sisi hizo tamaduni. For yourself. Tamaduni sila wewe najua. Sisungumusa muaga sana. Kwa shauri. Sawa tu hata sijasikia baba. Anyway, wacha turudi kwa topic of discussion. Reprogramming your mind for discipline. So wacha tuingie kwa strategies zenye zitakusaidia ureprogram your mind ukue discipline in those particular aspects of life whereby una feel ni kama hauna discipline enough, okay? Number 1, set clear goals. Okay? Wacha goals zako zikuwe clear. Kama specifically when it comes to that particular thing una try ku target. Sana kama ni ku save money. Unajua most of us tunakosanga kwa discipline kama pesa. Masai. Venye tulisema mtu analipwa leo, kesho hakuna kitu. Nini? Sisi mnalipwa. Kesho unapata sana. Hapa sali sile yao inaona giza. Kuna watu wakubali nini zione giza. Hiyo wakati tu inaisha. So, kama ni hiyo pesa, ama kama ni that particular habit, then you try to break no kuwe na discipline in that area. Set clear goals, okay? Hata kama utaziandika down, probably hiyo itafanya ikuwe more rigid. Set clear goals on that particular issue. Itakusaidia kujua ni nini unataka kuachieve. Kama ni kusave pesa, unataka kusave pesa for a particular thing. Probably you're saving up to buy a car, probably you're saving up to go back to school, ama you're saving up to buy yourself a particular thing, same a musical instrument, kama guitar, nini. You need to be very, very specific when you're setting clear goals. No, make sure chenye unataka kupata, umepata at the end of it. But usipo set clear goals on your savings, what you want them for, kama hujui chenye unataka kuachieve, hauta kwa disciplined. Uta freestyle too. But ukiset clear goals, ujue I am doing this because of this and this and this and this. Utakuwa more motivated kupush beyond. Okay? Alafu motivation, let me say this. Motivation inakuanga short term. But discipline inakuanga long term. Motivation ni short term. Haita motivation ile ni motisha. For sister. Ni motisha hapana. Motisha. Ni motisha. Motion. Kiswahili. Motivation. Like una feel ndani yako, like I need to pursue this. Msukumo. Wacha sema msukumo. So, hiyo msukumo haita last. It won't last you a lifetime. Hautakuwa nayo the rest of your life, okay? Lakini discipline itakuwa long term. Like ukiwa na discipline na upatio discipline. Itakuwa ndefu. Like you will have it for a very long time. Lakini when it comes to motivation, it's short term. Itafika point whereby the moment you feel too demotivated ni hivyo inakatikia hapo. But ukiwa na discipline, you'll always bounce back, okay?
So number 1 tumesema set clear goals. Na uweze kujua your purpose na what you want to achieve, okay? Number 2, break down those goals. Tumesema unaanza kwanza na kuset hizo goals, alafu uzi break down. Unazi break down into the specifics zenye unataka kuachieve. Kama ni mambo na saving money, why are you saving this money? Always save to for the sake of hata kwa shauri inataka ikuwa na nafasi mingi. Si ndio hiyo? Do the moment ukisave for the sake of bila breaking down hizo goals ujue ni nini unataka kuachieve, utasave the moment tu utatokea tu kadogo ka pesa, utatoa yoyote uspend. Alafu later unajiuliza je, hiyo pesa yote nilitumia hivyo? Badala ningefanya kitu big nayo. Naona kama vile saisi watu ya Arsenal imesefu ngufu. Saisi inatosa watu kwa muanja. Dakika 13 imetoka 2. Unafuatilia je football na tuko na wewe hapa. Na game inaendelea sasa. Ni duru za kuaminika. Yani kwa watu mimi anaamini. Tuko hapa na wewe kwa show, umeongea na nani saa ngapi? Watu ya Arsenal. Saisi Ninyi imekaa hivi. Masai. Kaja sisi watu ya Manchester inakuja. Is meat. Umefanya unyo kwa unyo. Umefanya nikakumbuka this week on Thursday tunakuwa na lifestyle, last week that is, kwa lifestyle Thursdays. Tulikuwa na a certain lady, she's an interior designer Yvonne, na alikuwa anatupea insight kuhusu mambo na color psychology kikuja na interior design. Sasa alikuwa anatupea tukiuliza watu maoni yao kuhusu mambo na color kwa nyumba zao. There's this particular guy. Alisema hivi, yeye kama angepewa choice ya kuchagua color ya kupaka kwa nyumba yake, angechagua blue kwa sababu yeye ni wa Chelsea. Sawa. Afa kaulizwa color red, akasema hapendi red kabisa. Kwa nini? Haezi penda rangi za Manchester na Arsenal. Ilikuwa nani? Alasa. Sisi ndio na sisi ndio itabaki. Alafu akaulizwa aje, hakuna mali unaweza eka color red kwa nyumba yako. Akasema labda kwa sakafu ndo tukanyagie color zenye ni za Arsenal na Manchester. Unaona. Lakini men are so passionate about football. Anyway. Lasikia. Ayo ni siri yao. Ni siri yetu wa baba. Okay. So, break down hizo goals, itakusaidia kujua like I am saving this amount of money. Alafu kumbuka savings inakuanga different. Alafu remember we're not talking about discipline peke yake. Ni vile sasa we're not talking about money wise peke yake. There are many other forms we're talking about. Lakini tunataka kusaidia narrow down through mambo na do. But pia inaweza kuwa tuseme kama ni, acha tuchukue another example, kama ni kukula. Kama uko na bad eating habits na unataka kurectify, okay? So set clear goals. I want to get fit, I want to get a toned body, I want ease of to zote. But sasa unafaa come tena break down hizo goals. Sawa? Ndio tena isikuwe short term. Ufuate a fitness plan for like 2 months alafu achane nayo bounce back kwenye ulirudi. So lazima break down. Ndio uweze kujua like I am doing this. Why am I doing it? For what particular period? What am I trying to achieve? Sawa? So hizo goals unazi break down ndio zikuwe less overwhelming. When it comes to matters of like money, you're saving this money. What are you saving it for? Sawa? Vetu tulisema unataka kubuy kitu. Okay? Kuna hiyo saving yenye uteka, uta-set aside. Hii ni ya kubuy this particular thing. Kuna ile yenye nakuanga ya emergency fund. So your saving itakuwa ya emergency fund. Kuna ingine, I need to ya medical cover ama something like that. So you need to break down. Yes, umeset hizo goals. I need to save money for this and this and this and this. But sasa kuja place yenye una break down. Alafu pia unapea priority to the ones that are more important. Like probably you're planning to start a family, okay? And you need your family to have a roof over their heads before you get that car for transportation. So you have to prioritize depending on your needs at that particular time. And remember, this discipline applies to everything that you're trying to achieve in life. Whatever discipline it is you najaribu ku achieve, okay? Haya, number 3, create a routine. Create a routine. Tukisema routine, hii ni kitu yenye unafanyanga na ni repetitive. Si kitu utafanya leo na uachane nayo. Let me give an example, Masai. Ukiamka asubuhi kuna routine unakuanga nayo. Hata kama haitakuwa the same throughout, like kuna ile unaamka, unaomba, una spread bed, unaenda bafu unaoga, unakula breakfast, una brush meno, na kama sukuli, unatoka. Anapea an example. Nilikuwa nauliza kama sukuli lazima oge meno. Hey. Kwa nini nasijakula?
Si ndio utoe bacteria zenye zimeform kwa mdomo ulikuwa umelala? No. Hey, Masai. Sawa, nauliza ingine. Na mtu inaweza badilisha hizo? Kubadilisha nini? Hizo routine. The routine? Routine can change, but kuna ile inakuanga constant. Yenye unafuatanga kila siku. Na kama huna routine, trust you me, unakuanga umechanganyikiwa asubuhi. Almost each and every morning, things zinaendanga haywire kwa sababu hauna routine yenye unafuataga. Hata isungumzia watu kidogo tu. Watu sa Manchester, mubadilishe hiyo. Kwani nyinyi natwangwa kila wakati? Hiyo routine ya kunini? Ya kutwangwa. Sisi badilisha kidogo. Ikuje. Inaweza badilisha. Unajua ni mzuri sisi kichanganyikiwa kidogo inaweza twanga watu singine. Lakini sasa kama itakuwa ikikwama kwa hiyo routine, si mzuri. Naona tatizo. Lakini sisi yami. Sisi yami. Watu ya Manchester, sisi iko kudumu. Ni kama sisi na kanisa na Mungu ni hivi. Like this. Nasikiaga 3 in 1 ni hivi. Sasa Manchester na mimi ni wewe. Sisi lakini badilisha hiyo timu. The loyalty that guys have towards football. Anyway. Sisi afasali kosa kukula lakini yakele. Unajua ule mwenye nikufaint alifaint after amekula mayai 14 after a bet went wrong. Iliharibikia mwili. A whole 14 eggs. Unajua mayai yolk inakuanga na kitu inakuanga coated na sulfur. That's why we advise not to take so many eggs in a particular serving. Ama unapata watu wengine wenye kuna mambo na allergies, na tuseme they are allergic to that component ya sulfur, wanaambiwa wasikule the yolk. That's the yellow part. Sulfur. Utaseparate aje niko ndani ya yolk? Anatoka. Masai wewe. Anapeleka kwa laboratory. Anapeleka wapi? Kwa laboratory. Okay, so ini kama inaleza kuku isitage hizo. Unajua inaweza eleza kuku isitage hizo. Waambie tage nini? Isitage hizo sulfur. May God help you. Okay? Thank you. Amen. So, create a routine, okay? And if you have a bad routine, you can also break it at this particular point. By creating a healthy routine, the ways to catch up on the thing that you're trying to be disciplined in, that area that you're trying to be disciplined in, okay? So, create a daily routine. Itasaidia pia hadi mindset yako iweze kuchange ukijaribu kuadapt to the new routine. Kama ni mambo ya kusave dough, make sure like the moment umelipwa tu hivi ama the moment you get your hands on money, doesn't matter whether you're salaried ama employed and self-employed, employed, the moment you get your money, you can form a routine such that the moment tu umelipwa hivi, you start saving up. Okay? So kama umelipwa leo, unaisave, alafu unaiweka, alafu sasa unapanga kusave. Hawezi kusave aje? Kama goli kifaa tu isafiki mfila yote. This is a football. Na discipline. Kama hizo imetwangwa na wasa na saisi. Sasa ilikuwa gani? Ni gani? Lazima. Worlds. Sasa hiyo kusave yao ni different. Hii tunaongea kuhusu pesa. Kwa yaka pesa. Money. And it doesn't have to apply to money peke yake. Remember tunaongea about discipline generally, okay? So see it we are focusing more on money kwa sababu that's the largest area whereby most people are not disciplined, but we are also talking about all these other things. Kwa hivyo follow through. Ukifeel as if you're short in a certain form of discipline, these are the tips for you. Okay, tumesema number 1, set clear goals. Standards. Goals. Goals. Number 1, set clear goals. Number 2, break down those goals into the specifics. Alafu number 3, create a routine. Establish a routine whereby utachange mindset yako tu pole pole as time goes by. Utafuata your routine yenye umeset hadi mwili yako iadjust. Kama ni kukula ulikuwa na bad eating habits, una set routine. Unakula breakfast, no snacking in between, unakula lunch, unakula the most important meals, and not just eating. Una make sure unakula a healthy, balanced diet at the stipulated time. Na pia you make sure you also drink a glass of water every hour from the moment you wake up. Jumaji pia inasaidia na metabolism. Sawa sawa? Na kama wewe nakulaga mayai, usikule sulfur. Ya tena ikula mayai kwa mayai kama huna shida yoyote, kama hauna your story na allergens and all that, you can eat, but eat in moderation. Usikule mingi sana. Na ukisema ukianza kwambia tuanze kutoa sulfur kwa mayai, pia ni important kwa mwili by the way. It's an important component.
Nasai. Najua. Sisi yuko sisi. Watu saa ikitoka hapa nje kwa mtu natuangia sisi. Tunatokaga hivi. Afu natoa. Alafu sijui Sasa ile imegeuka hivi hata ina shughuli yako. Ikiuma hivi ya kwanza, twanga ingine. Unaona tu. Na hiyo yala saki mtu afana wewe inakula salafa mingi. Anatoa tu. Anaekelea hapa. Anaanza kwa. Sasa ni biashara. Na siku hizi kuku. Afu natoa. Siku hizi kuku. Na kama anaanza kumaliza manyoya. Na sijui na unauza wapi? Hey, anyway, nako kuku alizaliwa na meno. Kuku yupi huyo alizaliwa na meno? Meno moja na alimeza. For real? Haya. Anyway, nasikia mic ya Masai kuna shida kidogo, mtaangalia. Pia kuna when it comes to creating a routine, consistency is key. Ndio uweze kustick na hii routine, lazima make sure you follow through. And this is, I can say it's the toughest part of trying to break a certain habit or break a certain thing that has been eating through you na imefanya umekuwa less disciplined in a particular aspect of life. It is the hardest one, lakini the moment umeweza kubreak ako kanini, ukwe too consistent in whatever it is that you're doing, at least you're one step closer to making sure you have achieved that which you're working towards, okay? Hi, number 4, visualize the success, okay? Your the visual aid itakusaidia in you believing before you see it. Because the moment you don't believe in what's to come, you will even be demotivated. You'll even stop working towards it. So you need to visualize that success. If you're saving towards building a house, you need to see that house. You need to visualize it for you to be more motivated and more consistent to push through na follow through na routine yako until it gets you to that particular point. But what happens when you're saving, na huoni hii nyumba yenye una save towards, utafika kama ulisema sasa hata hii nyumba sijara venye itakaa, sijui kama nitajenga ya matope, ama nitajenga inakaje, ama nitajenga manyata. So utaenda hizo pesa zenye umesave probably when you're this close to reaching the amount yenye unataka kiumane hivyo ujipata umespend on something else. Alafu sijui if there's okay, sometimes it just happens. Umesave pesa for something, alafu the moment umesema uguze tu kidogo, that's the end of you and that money. Probably you won't even follow through till the end until you purchase whatever it is you want. So make sure visually, whatever you're aiming towards, like see it, visualize it in your mind. It will play a big role in motivating you until ukue consistent enough to follow through without routine, knowing that there's a reward that you will get afterwards without being demotivated. Okay? Itakusaidia ku-reinforce na pia itakusaidia kupata hako ka discipline. Now, discipline is long-term, guys. Remember, discipline is long-term. So make sure you strive hard so that you can get that discipline. Na kumbuka usipopata discipline in certain areas of life, itafika later regret ujambe, I wish ningejua mapema, ningeanza kujipanga mapema, so that's when nakuchanua saizi, ndio ikifika hiyo time, kisiumane. Sawa sawa? Haya, number 5, kuna positive affirmations. Most of the time, we tie ourselves with our words. We are so negative. Sasa unaanza kusave, probably you're saving towards sasa kumekuwa na so many insurances introduced, so probably you're saving for your child's education sawa sawa in the future. Una save, unafika place uko like sasa ati hizi savings najistress bure, siniachane nazo. Nata na save, mimi ni nani ati nianze kusavia watoto, hata probably I don't even have that husband ama that wife that I am mwenye tutasaya children na you know, like speak positive things. Ata kikuja ni story na kukula. Let me give that example. Let's say you're struggling with weight and you're trying to fix your eating habits so that you can eat healthier, maintain a fit lifestyle. Lakini una feel sasa mimi nitawezana na hizo vitu zote, siniachane tu nayo. Like, what's the point? I mean, nitaendelea tu kwa mnono. So wacha nizoe, you know. Like, make sure you tell yourself positive things. Affirm yourself positive things. That is how good things will come to you. But sasa the moment unajambia vitu negative, bana, si zita stick to. So let's learn how to speak positive things about ourselves. Kwa sawa sasa? Positive things. Mesema unaongea mambo positive kujihusu. Mambo mazuri. Si kushinda kusema vitu negative. Jua zina stick. Esa ni gani? Kama kusema kama unajaribu kusave pesa unasema mira siwezi save pesa, wacha tu nikule yote, haina haja. Like I can never be disciplined enough when it comes to money. Like those two negative things that we say about ourselves was na stick. That's what tunasemanga when you're talking about when you're manifest good things and good things will also follow. Like in the moment unasema bad things.
When it's manifest good things, it is manifest you. When you manifest good things, they will come to you. It is manifest you. They will manifest in you. Okay, but if you manifest bad things, it is manifest. They will also manifest in you. Hayesi kuwa good na bad fali pamoja. Sasa si hapana. Sasa kama una manifest vitu bad, lazima tutapata hizo vitu bad. Kwa sababu huwezi plant a bad seed and expect good fruits. If you plant a bad seed, you'll have no fruits or bad fruits. If you plant a good seed, you'll have good fruits. Or no fruits. So plant good. Si why masama hata kwa hiyo ingine no. Hapana, ya no ni juu ni bad. Ya good tunapata good. But bad iko na no na iko na bad. Kwa nini nyinyi anaonea bad? Bad ni bad. Masai, haya. Nyinyi kuna mubaguzi. No, sio baguzi. Sasa si hivyo ndo kunaenda. Kwa nini ya good anasema ata manifest? Si ndio hiyo? Si zote zina manifest. It is not fruit. Because it's bad. Kwa nini? Inaweza kosa kukuza matunda kwa sababu imekuwa bad from the seed. Nitakuexplainia nyuma ya tent. Anyway, so overcome kifungu yako is logical. It is illogical. Illogical ama logical? Logical. Ukisema logical inamaanisha iko sawa. So tuendelee chonjo. Sawa tuko cho? Nashinda mimi. Sijasema hivyo. Umesema it's logical. Nimesema sielewi. Nitakuexplainia. Sawa? Haya. So tuendelee. Tumesema number 5. Ulipata number 4, visualize success. Visualize chenye unataka kupata. Sawa sawa? At least itakusaidia ku work hard towards it. It is goal. Okay. So, number 5 tumesema positive affirmations. Number 6, practice mindfulness. Mindfulness is very key in whatever it is that you're doing. You need to be very mindful such that uko very aware and uko very focused on what it is that you're working on. But hii kufanya vitu half-heartedly ndio inafanyanga usifanye kitu to completion. Unaiachia mahali katikati, and that's not the goal. The goal with discipline is if you start something, you'll see it through till the end. Si ati kufika mahali unachoka. You will fail, yes. You will learn lessons, yes. But you don't stop there. You keep pushing until you achieve whatever it is that you want. So practice mindfulness in each and every aspect. Sawa sawa? Itakusaidia ku make intentional choices. See, for the sake of, utakuwa very intentional when you're making a choice. I am choosing to save this money. I am choosing to adapt to this particular healthy diet. I am choosing to, I am choosing to communicate with people in this particular way to make sure that I maintain healthy relationships, whether be it at work, be it kwa barabara too in society, be it at home. You'll make that intentional choice. Sawa sawa? By practicing success. Mindfulness. 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 Yes, it is very important. Okay, na zina align ziko kimoja na discipline. Making intentional choices in discipline ni hivi. Na si intentional choices peke yake, intentional right choices. Okay? Haya, number 7, identify triggers. Okay? Kama ni bunduki? Hapana. Moshi. Sizo triggers. Identify vitu zenye zitakufanya slip back to the old routine that you're trying to break. Sawa sawa? Kama ni mambo na eating habits. Probably ukiona a certain particular, ama ukiwa exposed to a certain particular food, unapata kitu tunaita craving. So you feel like I need craving. Nataka kukula hiyo. Hapana, si kitu ya kukula, ni kama feeling ndani yako inakwambia kule hiyo keki. Na usitoke hapa kama hujakula hiyo keki. Ama ukule hiyo kule hiyo chips na usitoke hapa kama hujakula hiyo chips. So ukielewa triggers zako ni gani, you'll be able to work on them. Sawa sawa? Na situations zenye zinaweza kuweka in a certain situation whereby you can slip back to where you were before, you can avoid them. Sawa sawa? By making sure that you identify hizo triggers ni nini. And identifying those triggers probably will involve you sleeping kidogo. Sawa? Kama wewe ni impulse buyer, unapenda shopping sana, especially the ladies in the house. Hi. Hey, why are you? Hi. Why are you? Tunakuanga na hiyo shida sana ya impulse buying. Unaenda place, sema you're going specifically to buy
a pair of shoes. Sawa in this particular clothes store. Na kitu imekupeleka hapo ni nini? Pair ya kiatu. Ufike uone dress. Ufike uone pasi na match na dress. Alafu pia upate viatu zina match na hiyo pass na dress. Nafasi ya kichwa. Alafu si pasi kabag nini? Ando. Ando. Hapana, inaitwa pass. P-U-R-S-E. Hapana, si pasi, pass. Sasa nasema pasi. Nasema pass. P-U-R-S-E. Handbag. Kibeti. Sama kibeti. Thank you. Sawa, kibeti. Hapana, kiondo ni different. Na by the way, kwani wa kibeti anakuaga na internal ama anakuaga na ile ya chini basement? Kwa nini? Inajanga vitu nyingi, si ndio? Na sasa toa sufuria. The power of kiondo. Yatoa nguo, vyombo. Inaanza toa gari hapo ndani. Na kama akianza akikosa parking, gari anaweka ndani ya kiondo. Watoto, unajua? Hapo sasa umechocha. Kwanza akinamishwa hivi afanywe hivi. Ina vitu zinamwaga hapo ndani unashtuka. Watoto inatoka gari, nyumba yenu, vyombo, kijiko ya mchanga kwanza. Pana anakuaga na mna gani? Washauri ikiangalia by the way anatoshana hivi. Lakini akifunguliwa hivi vitu zinatoka ndani. Hata anaweza toa mkeka. I think ni venye zinapangwa vizuri. Ukipanga vitu vizuri na beba vitu nyingi. Like ladies wanajua ku maximize on space. Yes. Inakuja tu ni kama gift tuko nayo by default. So kubali? Ni kweli. Imagine. Fali hata mtu ikiasa kimbisho inaanza ingia ndani ijifiche. Waisi kimbisho na hata inafika kona inafungua inaruka ndani inafunga. Kana kuja inafita hapo kama safari rally. Acha hizo. Anyway, so una identify hizo triggers. So ita help ku understand ndio ku develop strategies ya ku avoid them. Na ndio kuelewa hizo triggers ni nini. Sometimes it will have to involve you sleeping back kidogo. Kama ulikuwa unajaribu kuadapt to a healthy habit, tuseme kama ni ya kukula, okay? And probably how you identify trigger yako ni gani. You'll have to eat that particular cake and probably in excess ndo jue by the any trigger ndo inafanya neza sleep back to my old habits. And so the moment ume-identify utaweza ku-strategize ways venye unaweza avoid. Kama we ni impulse buyer, unajua so this is a trigger. If I go to the store, that's a trigger. Sasa huwezi stop kwenda kwa store kushop, si ndio? That's why sasa unahitaji ku come up with those strategies ndo hata kama utaenda kwa hiyo shopping store, hautaenda kununua kila kitu na ulikuwa umeenda kununua kiatu peke yake. Okay? So identify triggers, alafu una develop strategies ndio uweze kuzi overcome. Number 8, celebrate small wins. Okay? Make sure you celebrate those small wins. They do count. They do count. Itakusaidia kujimotivate kujua like this is not the end of things. And una acknowledge at least you're making progress. Hata kama niyo ya 2 months umeweza kusave consecutively. That is a big win. Sawa, you started from not saving and now you're saving, umesave for 2 months. That's a big win. But sasa hiyo imanishi tena spend pesa yote yenye umesave. Kwa sababu it's a big win. No. Just acknowledge the fact that anaanza nunua kufotofa. Alafu? Kwa shauri imeshinda. By the way, ila gari yangu sasa anabakisha mafuta peke yake. Mafuta peke yake? Kuja nayo next week. Asununui saa hizi. Paka sasa atashuka bei. Hapo na mguu mmoja ya kifitifi. Na nasema aje tukununulie mafuta? Ya 1 liter ya kufikisha hapa. Yes, Rasha. Unataka tukununulie ngapi? Motongi moja. Never mind. Anatumia kupika. Never mind. Nilitana kasa kupika. Kwanza uliona historia watu kunini kutumia gas kwa kifitifi na tuktuk. Yaliona? Innovation. Yani imefika point whereby ndio maana nilikuwa nasema hata kama times are tough. Tunatafuta njia ka navigate. Alikuwa anasema ku complain haita change. Saa ingine ni kama shida, saa ingine anakuwa mzuri. Saa ingine inafanya think outside the box. Saa ingine shida anafunguaga mtu akili. Unajua hapa hivi ni kubani kika hivi kitaumana. So you have to think big. Alafu hizo ideas zenye umekuwa nazo you now actualize them. And you can't actualize them if you don't
towards it, okay? Na kama kitaumana, ngoa meno. Awe. Isi umana. Alafu? Sitaumana. Alafu? Sekitaka hivyo. Akitaumana ikingoa meno. Okay. Yes. Ni sawa, no problem. Haya, kuna pia tumesema number 80, celebrate the small wins. Pia zitakusaidia at least to maintain that positivity throughout. Like unaji-congratulate, like, you know, big up, umefanya kazi mzuri, you know. Alafu pia number 9, establish accountability. Share goals zako na a close friend, a mentor, ama a family member who you can trust with such information. Ndo akusaidie kukuguide. Okay? Na pia atakusaidia ku follow through. Kama una feel as if like I'm not in a position whereby I can follow through this alone. Unaweza pata mtu mwenye anaweza kusaidia such that I make sure that you're following through with whatever goals zenye ulikuwa umeset for yourself. Niweze kuzifuata pole pole. At least atakusaidia kukuguide. A mentor is there to guide you. Tuweze kujua how to go on about things. Yeah. And you could be guided by a close friend, could be a family member, could be a mentor, whichever when you utapata most comfortable to share that goal with, ndo aweze kukuguide until you make sure that umefika kwenye unaenda. At least someone to answer to, itakuboost, kupea motivation, juu unajua at the end of it there's someone who's going to hold you accountable for the actions that you have been partaking in. Sawa. Haya, so establish accountability. Number 10, learn from the setbacks. Okay? Learn from setbacks. Mtu ikiseti wewe unajua si rafiki. Si ni kweli? Okay, ni kweli kuna meaning kama hiyo ya setback, lakini in this case tunamaanisha when it comes, okay, setback ni kama sema ulikuwa unaenda safari alafu ukose mafuta ya gari ama ukose gari ya kwenda ama something happen, like hiyo ni setback, imeput a hold to your plans. Okay, so in this case setbacks ni kama whatever you were not expecting to do, it happened. Sema kama you're saving money alafu you end up impulse buying. Umespend pesa yenye ulikuwa umeka kando, umeset aside kando for a particular thing, lakini umeend up kuspend kwa kitu ingine. So that is what we call a setback. It was not part of your plans, like una feel kama fall short because of making the wrong decision on something. But sasa what you're supposed to do, usibaki kwa your setback na give up useme probably saving wasn't meant for me, ama probably this particular discipline wasn't meant for me. What you need to do ni learn the lessons from that particular setback. Na sasa from there you will grow and you'll become wiser when it comes to working on your discipline. Unajua hapa kukienda hivi nisifanye hivi, otherwise kuta happen hivi. There are mistakes whereby you have to make them for you to learn. Lakini kuna mistakes, kuna mtoto alikuwa anapeana hiyo conversation. There are mistakes that you make so that you can learn, and there are mistakes that you have to learn through other people's experiences. So kuna mistake yenye you can learn, but sasa usibaki hapo, like atiju as a particular setback may happen, you back in the same place. You need to take the lessons from it, alafu you try again. That is how you're going to make it work. Because you just don't wake up one day and everything is perfect. You have to keep working. You fall, you bounce back. You fall, you bounce back. And you keep pushing. Hata ingine ilisema kama wewe iko na madeni mingi na naona hisi kutatuika, jinyime mwezi moja. Lipa deni. Mwezi moja jinyime. Hii mwezi ingine wewe haitakuwa na deni. Utakuwa umeclear all debts. At least sasa utakuwa ukijificha kwa makona, machoma nini. Hata saizi naenda hivi. Sitaki kufuta kwa town. Kwa sababu unajua hapo hivi utapatana mtu usikie, wewe cheki, oya buda pesa yangu. Na yeye hiyo TV. Haji. Ile ala sasa iko. Yeye ina TV. Utapata kwa jirani mwenye ako na TV kitaku, you know. Wao iko kwa fali mtu iko na TV. Kama yuko kwa mtu iko na TV nitumia simu zinaone. Okay, sawa. And number 11, build self discipline. Make too gradual, okay? You won't get everything done in a day, ama in a minute, ama in an hour. Unafaa ku make small manageable steps zenye unapanda tu pole pole kama vile mtu anapanda staircase. Sijui kama unakumbuka hizi books zenye tulikuanga nazo za school zinaitwaje? Za primary school. Kuna na wanakanyaga step ya kwanza, class 1, bas. It was a girl and a boy. So class 1 amekanyanga the first step, class 2 amekanyanga the next step. Hivyo, like
Ilikuwa very inspirational. Na ingine kitabu kilikuwa nasoma ya God Matata. Ilisoma hiyo? Hiyo yenye alikuwa anavaa miwani. God Matata ilikuwa inafaa macho 4. Alikuwa na macho 4. Wenda tukumbuke. Unakumbuka? Na ile kitabu kingine alikuwa anaitwa Hello Children. Alikuwa nayo. Anakimbisha basi. Labda ilikuwa ni vile sikumbuke. Basi hizi vitu alianta wapi? Ziko bado. Ukiingia hizi libraries huko ndani kwa archives utazipata. Bado ziko. Hello Children. Si Mr. alikuwa anaitwa Mr. nani? Mr. Who? Mr. Kamau. Mr. Alikuwa Mr. Kamau. Sisi Mr. Kamau. Mr. Kamau mtoto wake alikuwa anaitwa Tom. Sisi si Tom. Na hiyo mbuzi yao sijui alikuwa anaitwa namna gani. Watu walikuwa na majina. Sisi ilikuwa na ikisoma kwanza ikikuta sisi ikisoma na nguvu imejitolea. Sisi Mr. Kamau. Asikumbuke vile sisi tunasema alafu inaendelea. Lakini ilikuwa mzuri. Na alikuwa anafundisha sisi kusoma poem. Wow. Ya harusi kwanza nakumbuka moja sisi alisemaga. Unasema gani? Huku kwa ikikuwa sa school. Sunday school msema gani? Ya harusi. Ilikuwa kwanza ikiona mimi pale. Akiwa imevalishwa shuka kubwa kuliko vile mimi anapashana. Kwanza baise wasasi ananunua size 3 yako ndo. Ndio ikikuwa kubwa isinunuliwa kwa hiyo. Unaikuwa kikubwa na kiatu. Kiatu anawekwa mattress pale mbele. Na koto hapa nyuma. Labda aenda shule. Patani na zile watu zingine mimi ilikuwa naona iko na finyasa. Kenyasa anaenda kile kwa shauri ni kubwa anakaa kama longi. African parents anyway. So tumesema build self discipline gradually. Sijasema kunyolewa, acha nisema kunyolewa. Kunyolewa. Unanyolewa safi. Watu ilikuwa inanyolewa. Yote. Alafu napakwa mafuta. Ina shine. Like pita walimu darasani. Pita na. Alafu ilikuwa wawa ndio ili alafu jifake mafuta. Afa. Meparara. Unakaa kama wale wasichana za Nairobi. Guy, usemi vizuri. Huko ni ya Kenya, hapa ni ya China. Ama mzungu. Kama nataka kujifaka ni kusema nasema pasile nyinyi juu kujifaka. Fafuta mtu kama Salai unajua kufaka. Nifaka. Sasa ikijifaka hapa. Alafu hapa ndani ya macho ni Kenya. Na hapa. Ni Kenya lakini hapa. Huko kwa masikio ni Kenya. Hapa. Hapa naanza kwa Australia. Naanza kwa alafu huku Sudan. Umeamua kuchokoza watu leo. Ukikuta uko peke yako guys. Unajua ni wewe na nusia kasi. Hii inafanyaga watu hizo. Inafakaga watu hizo fumbi. Sasa wewe ukitaka kupakwa fumbi vizuri. Ni foundation. Foundation, concealer, primer. Na mascara. Nikitaka kufakwa, this is a guy. Niacha kukaa hapa hivi na kaa. Alafu acha mvua anyeshe. Basi inaenda na kila kitu. Wasichana inapenda kulea. Unajua wasichana inaliaga alafu inafuatia machozi. This is telling me. Sasa bahati mbaya. Ukiimagine makeup umepaka unajua kama uko na mascara ukilia itatiririka machozi. Bahati mbaya. Wawe alia ya ukweli. Machozi akifefeta hivi akatae kufua. Akuja hapa. Anaona vile chita anakaaga hapa. Ama atoke moja hivi kama unajua vile funda anakaaga ama achui. Na machozi moja hivi. Kwani anacheka. Umeta kila mtu. Ni kusema sasa ukitaka kasi mzuri, why kwanza inafaa kwa oil, ndio inafaa kwa hizo ndo asitoke sis. Hata si oil. Products unatumia zinafaa kwa oil based ndo hata maji kimwagika ama ukinyeshewa haita mama atetee kidogo. Mama atetee siku nyingine. Sasa ndio imemaliza hivi shule. So imetokea imefuatana na wasichana singine. Sasa ni kujifodoa. Yuko ile ingine ya kujifaka anakaa kama glucose powder. Sasa yeye imetoka kwa bafu imeanza kujiralisha ili tokelezea hivi.
Setting powder alipaka mingi. Alikuwa na kapteni. Ni babangu peke yake. Sisi wengine watoto 12 chini. Kwa nini? Alafu bahati mzuri ama mbaya hiyo mama ya Tete dada yangu inakuaga si kama ya Kenya, kama Sudan. Sasa ilikuwa imejifaka amebaki hapa. Sasa huku yote kawaida anakaa kama glucose, kama choka isema choka ila kuandika. Sisi ilisimia sisi yote. Babangu ilikuwa na kazi kuamsha kila mtu. Natoa kofi amuka. Sisi kwanza mimi nilisimia mara 3. Naamuka hivi naona inasimia tena. Paka saa ile ambayo yoksa huko. Mama ya Tete. Nilijipaka foda. Tunasema ni hivi. Upepo akikuja inaona kama anatokana ngozi. Kwa shauri anafalaka hivi na mpepo. Ufafuta lakini sasa hivi inajua kujipaka. Anajua kujipaka, si ndio? Unafaa kufanya research nyingi sana before ujipake makeup. Elewa skin color yako ni gani. Na sisi alikula hiyo kitu. Mbona mlikula powder? Sisi ilikuwa kidogo. Bedhera mimi kuna mafuta tulikuwa tunakula. Ile ilikuwa na stika ni gel. Ilikuwa na askari. Ile ya kujipaka kwa nywele ya blue. Ilikuwa bas. Mungu anatupenda ni wa huruma nyingi kwa sababu vituko tumekula kama watoto. Sisi ilikoja tu sasa hiyo sister yangu imetoka. Hiyo mama ya Tete. Yeah. Nikaeleza fiki takuja. Sasa ikaenda pale ilikuwa imeweka. Najua kasa ilifanya hivi ilikuwa anafunulua hivi simu kidogo ako na tushi mwingine ndani. Sasa kujua. Sasa ilifunua kifuniko yote kufanya hivi akamwagika yote. Sasa haisi anda kutupa. Kashauri ataonekana pale. Unajua ni nyeupe. Sasa ilikula yote na maji. Kula powder. Sisi ilikula na maji. Yes, Jess. Kesa ulikuwa naikula ilikuwa inaanzaje? Hakukuwa na sukari. Sisi na mesa inakoa inatokea kwa mapua. Nakula hivi anafaa kama anakula maji. Kwa shauri yesi hata kuitisha maziwa itaulizwa ni nini. Lakini sisi ilijulikana kwa shauri hapa. Ni kama vile si ilikuwa inakula sukari alafu inasema sijakula. Mega katika japati kwa tuko. Na ni kama ilijifaka hivi kama mafuta. Anyway, lakini hiyo mafuta alikuwa tamu. I know. Hata mimi nimeikula kula. Na sasa si tamu. Sasa hata kwani umekula? Alionja tena. Si tamu. Mzee mimi nilikula nilikuwa mdogo lakini hii yako. Mimi alikula kwa mdogo. After na akakula asikia kama bado anafanana. Si tamu. Ya sasa mtu ile anataka kukula tena isikule. Si tamu. Si tamu. Na hizi matunda ingine ya muiba sasa ilikuwa inakula. Kayafa. We. Sasa si tamu. Nitoka shule. Nyinyi sikula si tamu. Hicho tumefanya kama watoto jamani. Sasa ilikuwa watoto. Na nasema vitu tumefanya kama si grace ya God bana sijui tungekuwa wapi. Nyinyi sikula tena hiyo. Si tamu saa hizi. I'm still. Sitaki kusema nani? Hadi Jafeth. Unaenda kukula na Jafeth. Jafeth. Aje alikula na Fabs. Sikuwa nataka. Fabs kwanza ilijifaka mafuta siku nyingine. Alafu kaenda kuchomwa na jua. Kwanza ilikuwa inanyolewa nyolewa. Sasa ni nyamaza. Tumia sisi mjumbe kwa 072105 ama ya lasa sisi kwa MBCI TV, Facebook page na pia kwa simsi natuma kwa 23814. Exactly. Sasa pia number 12 kuna limit distractions. Okay? Remember leo tulikuwa tunaongea kuhusu reprogramming your mind for discipline. Sawa sawa? So number 12, limit distractions. Identify na minimize hizo distractions. Zenye zitafanya usifollow through na zile goals zenye tuliset kule juu na tukazi break down, okay? So unafaa ku create no dedicate a workspace specifically. Ndio uweze ku observe na make sure ume follow through na chenye umepanga. Okay? Ndio uweze ku limit those distractions so that you can follow through with whatever you're doing. Ndio make sure ume fulfill to completion. Sawa sawa? Number 13, educate yourself. Hapa ndio unafanya a lot of research. Ndio uweze kuelewa how best you can cope with
particular things. And ingia online, angalia the benefits of saving. Ingia wapi, jifunze, and take that small course yenye inakuja na mambo na money management yenye zinakuanga free, okay, online. Ama pia you can take that test to figure out how you can work best on your habits, on your eating habits, ama whichever discipline it is. Research and get more information so that you can know how best to tackle and follow through with your discipline journey, okay? Educate yourself. Number 13. Ya mwisho sasa ya kukafunga. Stay positive. Nitarudia tena, stay positive. Pale mbele nilikuwa sema positive affirmations, like tell yourself positive things each and every day, ndo uweze kufollow through, ndo upate chenye unataka. So hapa hivi ni ku stay positive, ina appeal to the mindset. You need to stay positive, stay optimistic, that whatever it is that you're working towards, whatever discipline it is that you're trying to achieve, you will get to, okay? Hata kama utapatizo setbacks, setbacks will be there, but all you have to do is learn from these setbacks and keep pushing until you achieve whatever discipline it is that you're working towards, okay? So stay positive. Na ni hivyo tu. And na pia unafaa ku remain hopeful that whatever sacrifices, kwa sababu it's a sacrifice, for you to get to that point whereby you become disciplined in a particular area, you have to sacrifice, Masai. Sawa sawa? Si kukaa tu na kungoja. Good things come to those who work for it, not those who sit still. So you have to work hard, you have to work smart, you need to do a lot of research, you need to give your all. Sawa sawa, kuna times zenye utafika totalia ukijuliza nafanya nini, lakini here's the thing, kule ufuta hizo vitu kwanza. Bado nachokoza watu. Nikuulize, wewe ishaenda fahali, it is very motion, ni fahali hii, lakini inacheka. Kwa nini? Sasa imagine watu inalia, alafu unaona mtu imechorwa hivi kama chui. Masai. Nakufuatia gampo moja. Okay. Kabati mbaya nyinyi imeata matanga. Ama masishi. Yeah. So watu inalia. Alafu yana fundi ya viatu na viatu zako. First gampo. Ama yone fundi yangu imefalia kabuti yako. Utareact aje? Italia ama itacheka? Kucheka kwanza, kucheka ama kukasirika. Ndo nauliza. Wewe ilikuwa inalia. Unaona vile mtu inalia. Alafu yana viatu zako hapo chini. Hata si viatu zako, Masai. Hata viatu zako. Kuna viatu fulani zilikuwa zinavaliwa kitambo. Kitangoje? Sharpshooter. Alafu sasa hiyo sharpshooter ni sharper than normal. Alafu sasa hadi kunako, anyway, wacha tuache kwa sababu tuachane na hayo. Nafaga. Sijui kama anakuaga fixed. Nini? Ngoa inafika hapa. Huku yeye ni white. Lakini hapa fali. Tupo hapa. Na kama imefalia ngo nyingine ndani. Lakini iko ile anaonwa ile kutofu. Huko ni wapi? Anyway. Haya, so hata karibu yuliza mwalimu wa masapa ni wapi, lakini akakumbuka. Anyway, kwa MBCI TV. Yes. Anyway, guys, let's learn let's work on reprogramming our minds so that we can be able to achieve those things that we want to achieve, those certain disciplines whereby tuna fall short, and we need to achieve them so that we can have a better, bigger, brighter future ahead of us. Tumesema, let's speak it from the top. Number 1, set clear goals. Number 2, break down goals. Number 3, create a routine. Number 4, visualize that success. Number 5, positive affirmations. Number 6, practice mindfulness. Number 7, identify triggers. Number 8, celebrate small wins. Number 9, establish accountability. Number 10, learn from setbacks. Number 11, build self-discipline gradually. Number 12, limit distractions. 13, educate yourself. 14, stay positive. Okay, remember to follow through with those 14 steps, and it will get you closer to reprogramming yourself so that you can work on that particular discipline and you become bigger and better in whatever it is that you're doing. Sasa tufunge na quote moja inasema hivi: motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Okay, let me repeat that. Motivation gets you going, but discipline keeps you
growing. So motivation is okay because it will keep you going, but we said it's short term. It will keep you going, but itakatika ni hivyo. But discipline, it will keep you growing. Such that ukipata setbacks, unajua you can bounce back and you can keep working towards whatever it is that you're going for, and you will achieve it. Okay? Yes, and that is the end of today's topic. I hope you have learned something, and I hope you will implement it in your life. So I hope this story tunapiga. Hata mimi najua kuna mahali nafaa kuimplement. Kwa sababu sisi wote, we are always a work in progress. Haikwangi ati umefika mahali unasema sasa nimefika. No. We are all a work in progress, and we need to keep working on ourselves each and every day so that we can become bigger, we can become better in whatever it is that we are working on. And remember, it's always important for you to remain teachable. Sawa sawa? Have that teachable spirit. Now uelewe kwamba you're human, sometimes you can make a mistake, and someone might try to correct you, and it's okay for you to accept that correction so that you can work on yourself and become a bigger, better version of yourself. And above all, talk to God about it. Okay? Yeye ndo akona the final say, ndo akona the answer to all your problems. So make sure you also talk to him. Ndaweza kusaidia kukuguide in whatever path you're supposed to take. Hata kama mambo itakuwa ngumu vipi, hata kama you're feeling low na feel pessimistic about a particular thing, talk to him and he'll help you. Sawa sawa? His grace is sufficient for all of us. So make sure you reach out to him. Sawa sawa? Na kama mtu anaandika hapa. Samaje? Anasema na mnaifi. No Joan. Ni Joan. Yeah. Wasonyiro. Yes. We are happy because was you. People. Yeah, we're happy because of you people. Thank you so much. Say to Masaya Yesu. By the way, I like say way you talk. She likes the way you talk. Yes. Nasemaji. Thank you so much, Joanne, for tuning into the show. We really had an amazing time, and I hope you have been blessed today. Hello? Hi. Salai. Yes. Namasai. The show is aware. Aware some. Awesome. The show is awesome. Yani, leo Masai, imeamua leo, he don't want peace. He doesn't want peace. He wants problems. Leo mesema you don't want peace, you want problems. Anyway, he's such a vibe. Mimi anaitwa Wincy. Eko singine ilikuwa hapa kwa Facebook. Nasemaje? Kwa Facebook. Chiangalie. Afia size. Okay. Talk to us, tell us. Wanasemaje pale Facebook? Naona. Yeah. Naona Bella Rose. Yes. Anasema hallelujah. Amen. Hallelujah. Naona Fabian Jeff Koech. Anasema Fabian. Amina. Mwangi anasema Amina. Yes. Kamwas Mwangi anasema Amina. Mwangi Wairagu anasema Amina. Sami Fet Chuka anasema Tunad. From TNC. Wow. TNC ni wapi? TNC. Elasa sisi ijui. Tumepotea kidogo. Sisi ama nasa kwa ni Tunisia. Hapa. From Tunisia. Sami vet ni Wachuka. Remember nilikwambia Pavila same as the time we went for Kilishambani Chuka, and we had a really amazing time. We saw the town of Chuka. Yeye ndo alituhost huko. Kwa hivyo si Tunisia. Ama labda huko. Anyway. Ako Tunisia. Anyway, so sisi meges ni Tunisia. Sisi kio ila mtu itaona Sami Fet kwa Chuka ijua hata wewe iko Tunisia. Kwa hivyo hata yeye iko Tunisia. Masai. Waja niliona mtu mahali akisema, alipiga picha akaposta akasema niko US. Na hata kama utapatana na mimi Kenya wewe uko US. Sisi yote iko US. Kwa hivyo ila mtu yote itafuatana na Sami Fet, nyinyi yote iko Tunisia. Sijaribu kusema iko kwa. Umepeleka watu Tunisia. Anyway. Si imeandika hivi iko kwa TNC. TNC si Tunisia. Anyway, guys, thank you so much for tuning in today. We've had an absolutely amazing time with you, and I hope you have learned something. I hope you have had a good time, and I'm so glad that we have started this month in style right here, hapa ndani ya The Right Show. So a big thank you to our camera person, Japheth. Japheth? Nashina jina gani nitaongeza?
Japheth Maina na pia Nasema hiyo ingine. Unata nimemwangalia ndo alipegwa head Maana vile naangalia mimi kama nataka sisemi nataka. Maana vile nimefanya mimi. Ambia inakuona wewe. Sisemi lakini karibu hivi kidogo. Karibu. Haya na pia our super madam director pale chini Perpetual Nyambura for the awesome job amefanya na pia pale kwa graphics program. Kuna Lili nkanja leo kama ni Agnes kuna Agnes na Wansi pale kwa the graphics na pia our beautiful programmer Natasha Wamboi, our head of TV Mr. Willis Kimani, our head of radio Mr. David Munene, our overall head of media Mr. Njogu Githinji, and our overall director Apostle John Kimani William. Na pia all the departments that have made this show a success, from the security to the facilitation department to the protocol to the ushers to everyone, a big thank you to you. My name is Sylvia Wanja. I hope to see you guys next week, same place, same time, hapa ndani ya The Right Show for more insight just for you. And isi thank you mtamasaji yetu na msikilizaji. Sile watu ilikuwa inasikiliza bila kuona, hata nyinyi ibarikiwe zaidi. Nimesema na Kisungu. It's a wrap. This is flesh next week. Next week same place same time. Is a wrap. Yes. Same place same time with the right audience, the right presenters, the right topics, just for you. Okay? But for now, it's a wrap. Lakini tutawaacha na meet the HR, and then shortly after, tutakuwa na hustle safi. Tulisema, young guys, make sure you follow through with these segments. Zitakusaidia sana. If you're looking forward to following a certain career path, we've got you covered. If you're looking forward to start that small side hustle, ama hustle so that you can get some money to get by, you can also tune in to Hustle Safi. But for now, from us here in studio, it's a wrap, and bye-bye. Enjoy the rest of your weekend. Na kesho usikose kwenda church. Anakumbuka vile silikuwa inafugwa ficha hivi zamani, sunguruka hivi, akikaa hivi. Kama maninja. Anakumbuka maninja vile ilikuwa inakaa. Anyway, Kairi. Bye bye guys. Mtu ile nimesema mtu isikule hiyo mafuta ya blue tena. Siku hizi si tamu. Ni kama ile kata kuongeza sukari. Siku hizi ni kama inaweka floera. Anyway guys, enjoy the rest of your viewing. Bye bye. My name is Levi Masibo. I'm an engineer by profession. I work at Pixel Electric as a manager. I've been practicing engineering for the last 7 years, my field being embedded system. So let's take it from the top, Levi. Why electrical engineering? Funny enough is I'm always fascinated with robotics, and I'm always fascinated with tech. Like all along since I was born, I think I'm someone who grew up getting these small equipments, destroying toys. I used to destroy toys within a day where my mother has actually bought them. So in the process, I grew a lot of interest with these equipments, which is actually technology. So at my career path, I decided to venture into engineering with a lot of passion. So in my field, second year, I became the Intel ambassador to universities. I was picked in for that cohort where we started doing training to people in terms of technology. So we are normally tasked with moving from one university to the next through Intel, trying to introduce the latest technologies to people, which these technologies involved machine learning, deep learning, AI, and robotics as well. So that has always been something about me, and I kept on doing since second year to fifth year when I graduated. Oh, wow. Yes. So from a very young age, you were 100% sure it's electrical engineering for me? Or was there something in there that you had to give up on? Not at all. However, when it comes to electrical engineering, it's a very big field because we talk about two fields. One field is generation. The other field is about low current. So what happens to generation, we'll study about generating power and distribution. But now this bit of low current, we normally talk about electronics. So I never used to like so much the heavy current, which is the generation and distribution. My passion was in electronics. I come from a family of three, and one thing about my family, I have a sister who is our second born, that is, in a family of three, and she has also done computer science and mathematics. Oh, wow. So we're just in a team of purely tech people.
So what I was trying to do is just to follow the same path that is part of the family anyway. Yes. So your parents are already okay with it? They were very much okay with it. Something about our course prepares us for a lot of things because we are entitled to have, I forgot to mention, but I was alumni of JQuat. So you are prepared to a lot of things because based on our coursework, we need to have at least 5 attachments. And the thing is, I was based at a company, Del Monte, and I was in the department of electrical. So what we used to do there was motor rewindings, which now took me back to what I called heavy current. Whatever I didn't like is what I found myself doing there. So after, within 3 weeks, I think I couldn't keep up with that. But back then, my career path journey started back in school, which was 5th year. I and my team, we made the first autonomous drone project in Kenya. So when we were trying to source the parts for that particular drone, we realized we had to import like all the parts. So that introduced something in my head. There is a gap in this market. Yeah, there's something. Yeah, there's a gap in this market because I remember I imported all the parts that we needed for our project and also helped other colleagues to import their parts. So this market, I discovered there's a very huge gap. So after those 3 weeks working rewinding motors, I decided I need to pursue my interest, which happens to be my hobby and my career path. So the thing was, I thought so. I am very young. So let me take this risk to pursue this dream. In case it fails, I'll go pick my certificate from the drawer and start looking for jobs. So I decided to take the risk of how about I begin a robotics industry. And that's how Pixel came about. So my career path immediately changed from being employed to become an employer. Guys talk about electricity. Electricity is basically 3 wires. So the moment I start working with someone on site and you take a lot of interest, what happens? You will one day come replace my job. Why? Because this is a matter of playing around with 3 wires. So in my case, it was very different. I will say my mentor is a book. When I was back in 5th year, I started reading. Apparently, I was someone who was a white collar. I used to say I'll be working from one job to the next one. Moving, freelance. Yes, one job to the next one, to the next one, to the next one, until you get that wage that you really like. But something really happened very funny. When I was in 5th year, I read a book, Kiyosaki, called The Cash Flow Quadrant. So he was trying to describe about self-employment. In fact, it starts from being employed to self-employed to business to entrepreneur. After I read that book, I saw myself in employment. So automatically my mind changed completely. So when I was trying to take this risk, I knew what I was putting myself into. And being young, I thought in case of anything, I'll still go back to school. Electrical, every person can do it. I'm sure in your house when you buy a shower, who fixes your shower? Probably my brother or my dad. Yeah, at times you can even do it yourself. So that's how simple electrical is. But now you have to get deeper to a specific field. And that's what you actually specialize in. I would say my biggest dream, as much as I was doing engineering for the last 5 years, my biggest dream came from being an Intel ambassador as well. Because Intel exposed us to a lot of new technologies that I wasn't even aware of. So from that opportunity that I had, that's where I put the foundation of my company. There is this particular, when we're trying to rank courses, there's this notion, I don't know whether it's a notion or a myth, that engineering is hard. How true is that? It's hard. It is. So you're not going to even sugarcoat it. It is hard. But it becomes simple for someone who has passion. Yes. So you have to be passionate about it. You have to be passionate about it. For you to don't go for it because of money. You just have to be passionate about it. So passion is very key, guys. As we always say here at Meet the HR, passion is very important. And you've touched on robotics. Can you tell us a bit more about that? You know, when you're talking about robots, the first thing that we think of are the robots we see in movies, you know, the ones that are... So can you tell us, is it what we're thinking, or is it something different when you say robotics? Robots is a very broad word, because we even classify drones as robots. Only that drones are flying robots, and we normally have normal land moving robots. So robot is
basically a machine that helps you to make work easier. So a djembe is not a robot, but if that djembe is able to actually operate on its own, it becomes a robot. So if I'm able to automate a machine and make a certain process continuous without a man intervention, it becomes a robot. So I might call robotics, but it doesn't mean it has to be that transformer kind of thing. Yes, it doesn't have to be. We normally call it humanoid types. They don't have to be humanoid types. As long as it performs a task without human intervention, that's a robot. Yes. Okay. Now So we normally do, we have projects to commercial robots as well, where I'll give you a scenario where we're trying to make a robot that is supposed to collect sanitary towels from the dump site. So this robot is deployed, collects the sanitary towels from the dump site, then it pours into a big bin. Yes. And is it collecting from a pile or just picking specific garbage? No, it's not selecting it from specific garbage, it's selecting it from a pile. So we normally have these bins where the sanitary towels are thrown. So the work of this robot is just to pick that bin and actually drop it into a bigger bin that is actually in the vehicle. Yes. Wow. Because this one has the capacity of lifting a very huge tank compared to a human being working under the same environment. Yes. Engineering is a dream. It's like a goal. So first, have the passion for it. And once you have the passion for it, go for your goal. Get to the end. Hi guys, how you doing? Karibuni sana. This is Hustle Safi, and I hope that you've really enjoyed the show that you've had today here at the Right Show, and you have learned a lot. Sasa tuko hapa kwa Hustle Safi kwa sababu tunataka kupeana some very good ideas on what you are supposed to do for you to make money. And it's not just cheap money, si pesa kidogo kidogo, because the ideas that we give here, we keep saying that these are ideas zenye zinaanzanga pole pole and they grow to main businesses. Now, for this episode today, we are going to be talking about hii biashara yenye wengi hawajawahi fikiria kuifanya, printing and photocopying business. Kufungua tu place, uprintiange watu na ufanye photocopy. Guess what? It makes good money. Now, it's a very, very, very lucrative business. But kuna specific places enye hii biashara inafanya vizuri. For example, hawezi anza hii biashara ushago because watu wana print nini. So you have to be very specific when you are setting up any business because you have to know who is your target. So for this specific business, it works very well karibu na universities or colleges because students most of the time wanakwanga out there wakiprint their ama photocopy assignments ama notes and all those things, and now they need a place where they can just photocopy and, you know, like print very good quality notes. Now, for this business, the only thing that you need 100%, hata before tuongele mambo ya pesa, kenye unahitaji sana, be available. For any business, especially a business that is starting up, you need to be very available. Ile enye, hata students wakiwa shule wanajua, kuna ile place ya printing, tutakuta imefunguliwa. Kuna ile place ya photocopy, it's last minute, but tutakuta amefungua. You need to be very available. And that goes for any business enye unafanya, especially shops, hotels, take out. Kama biashara yako hatuwezi kuwa sure that inakuanga open always, itakuwa shida ku grow, so you have to be very available for your business. And for this particular business, you also have to provide quality copies, because kama nitakuja kwako, I photocopy something or I print something, alafu after 3 days imeanza kujifuta, like I can't see the notes very well, or after 1 week, 3 weeks, kala ni kama imeanza kutokea side nyingine ya paper. I know that you've seen such photocopies and printers. So you need to make sure that your business inapeana quality copies, either for printing and for photocopy as well. So this is a business that you can do with at least 20,000, and all you need is a printer. A printer inakujanga na printer na photocopy, and that goes for around 25 depending, and sometimes you'll get second hand, but they are very, very, very good. Na zinafanya kazi vizuri sana. That goes for like 20 and sometimes for even 15. Now, nowadays,
photocopying inaendanga for around 3 shillings. Hizo hata ni za ushago. 3 shillings to around 5 shillings, around there. And now, around shule, you can do it with 5 shillings. Because for 5 shillings, people will buy. But, acha tufanye na the lower side, ya 3 shillings. For printing, inakwanga 5 shillings nowadays. And for town and schools, it's around 10 shillings. But, to be safe, we work with 5 shillings. Now, let's do this. 1 ream ya photocopying papers or printing papers, inakwanga na 500 sheets. Right now, it goes for at most 1,000 shillings. So you have 500 sheets, right? You decide, leo utaprintia watu. Probably you just print all of them. Mtu anakuja anataka notes ya 50 pages, mwingine anakuja anataka notes za like 100 pages, you know. So, in like a week, or let's just work with 1 ream. Let's just work with 1 ream. So for 1 ream, printing, we've said, we're working with the lower side, so that goes for 5 shillings. So 500 times 5, that is 2,500. You have saved, you have gotten a profit of 1,500. Only for 1 ream, ya photocopying papers. And iyo ni printing peke yake. Now, let's go to photocopying. Photocopying, tumesema, we are working with the lower side, ya 3 shillings. Now, you have 500 sheets, and you are printing each sheet for 3 shillings. So that will give you 1,500. Hapo, already umepata profit ya 500 shillings. How beautiful is that? And you are working with the lower sides. So all you need to do is just get a printer, and most of the time, sasa wacheni niwape secret ya biashara. For such a business, you don't have to get your own place ama duka yako peke yako. Get someone mwenye anataka kufungua M-Pesa, or get someone mwenye ako na duka. Cost share the shop, alafu wewe unalipa half, ya analipa half, and then you just make profit. In a month, mtakuwa mmelipa, and you are already growing in your business. And with time, you get to expand your business. So these are some of the businesses that you can do. Hata kama you are employed, or you are there and you're looking for something you can do. You have some 20,000 shillings, some 25,000 shillings in the bank, some 30,000 shillings in the bank. Remember that pesa kwa bank, in fact, in a decrease in value, because you see how every shilling nowadays in a reduce in value, right? So ukiweka pesa kwa bank, it's just decreasing in value. What you're supposed to do, get that money and invest, and just be sure, ukifollow the rules vizuri, ukifollow the steps vizuri, you will be able to make value from your money. This has been Hustle Safi. My name is Rachel Kahugo. We'll be meeting next episode on this same Hustle Safi. Hapa ndani ya The Right Show. Bye.